Iniciando mais uma aula. Lembrando que hoje o nosso texto está na condição da prova, ok? Da legislação, ou seja, 125 caracteres em 5 minutos. Uma média de 25 por minuto, ok? Nosso texto hoje, estou pegando aqui da legislação, lá do site da Anatel, ok? Não tem números, tá bom? Pode ficar tranquilo, hoje não teremos números. Aliás, nas provas que a Anatel aplica, eles não trazem nenhum texto rebuscado, com muitos números, é um negócio meio sem pé, sem cabeça. Já passei, né, vários exercícios, justamente para você não ir atrás de uma linha, ok? De entendimento, você começa a entender o texto e acaba, às vezes, relaxando na tensão, ok? Hoje ele tem uma sequência, tem um sentido o texto, porém, é importante dizer que não entram números, tranquilo? A gente começa o nosso texto em 3, 2, 1. Bom, corrigindo. Autorização para
serviço de radioamador. O que é quem pode utilizar este serviço. Ponto. Lembrando, ponto, a gente está usando o papatango, ok? Isso aqui, ó. Também, esse outro modo aqui é válido. Então, ponto, um traço, um ponto, um traço, um ponto, um traço, ok? Um som curto, um som longo, um som curto, um som longo, e um som curto, um som longo, novamente, ok? Essas duas formas. O Anatel aceita tranquilamente o papatango, abreviação de ponto. Bom, lendo mais uma vez, ficou o seguinte: obter autorização para serviço de radioamador. O que é quem pode utilizar este serviço. Ponto. Tranquilo? Dá uma revisada se você ainda está patinando de algumas letras. Então, faz uma revisão dessas letras, ok? Tem ali na nossa playlist de telegrafia todas essas letras, tá, que a gente passa, repete um monte de vezes, sequências e grupos de letras, né, que fazem parte ali da letra que você está com dificuldades, tá bom? Faz uma revisão e boa sorte. Lembrando, vai treinando a sua manipulação, ok? E a gente pergunta, bom, qual que é melhor, né? O pica-pau, iâmbico. Daí eu, quando fiz exame, no começo, já usava o iâmbico, ok? Então, tranquilo, se você se der melhor aí com o pica-pau, né, achar melhor, vai no pica-pau. Se você gostar do outro, né, tem aquelas duas palhetas, né, normalmente, o lado esquerdo é o ponto, e o lado direito o traço, né? O som mais curto e o som mais longo, a palheta da direita, ok? Você achar melhor aí, sem problemas, tranquilo? E você tem que ter, né? Porque hoje a provinha é online, ok? Faz a inscrição, né, tudo online. Então, na hora da prova, você tem que ter um manipulador aí. Escolha já o seu e boa sorte. Outra coisa, já há 3 semanas praticamente, a Anatel está abrindo prova para a classe B. Então, antes era somente classe A e classe C, Alpha e Charlie, agora Alpha, Bravo e Charlie, ok? E a legislação, a mudança, que não ia mais precisar para a classe B, olha, por enquanto não chegou. Então, eu diria o seguinte, não se preocupa com a legislação ou quando vai chegar, né? Se você já quiser fazer classe B, né, manda bala e faz a provinha online aí que você consegue, ok? Outra informação, abrindo inscrição em qualquer estado, você pode fazer inscrição. É uma dúvida que eu sempre recebo lá no Zap, ok? Ô, Paulo, abrir inscrição em tal estado, será que pode, não pode? Ok? Então, primeira informação, pode, ok? Em qualquer estado aí do Brasil, abrir inscrição classe A, classe B ou classe C, faz a inscrição que não tem problema, ok? Vai ter o dia, o horário certinho da prova, você faz, passa e o seu indicativo vai no estado aí que você reside, ok? Se for São Paulo, Minas, Rio, Rio Grande do Norte, do Sul, não importa, tranquilo? Então, boa sorte, boa prova. Lembrando, a nossa playlist de telegrafia finaliza agora dia 31 de dezembro, ok? Eu vou deixar a nossa playlist completa e finalizada, tranquilo? Bom, essa aula aqui já estarei liberando na internet. Power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles, a very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. It basically is designed to operate from, I think, 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power.
I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And then functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters that are available in the various receive modes. Then the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control and a volume control, and each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, we switch it back to CW, again listening on the lower side. Touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded bound conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40 meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. The next indicator says CW, and you look at this, it's got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a dit da after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that it changes to a da dit. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip and the sleeve or the ring and the sleeve. And just below that it says volume, just indicates what our volume level is. And if we push and hold the volume button down, we actually can get into the squelch control. We can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 Hertz, and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there is a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off. And then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on. Push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. Then you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key, now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and
hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front-end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium. Touch it, it goes to fast. Touch it again, goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts. Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub-VFO, or the VFO A and B, if you will. Right now, B is active, so this is going to be the B frequency. The VFO A frequency is here. Again, switching the A and B toggles between those two. Now below that is our S meter and power output meter during transmit. When tuning the radio, you essentially adjust which digit you're going to adjust with the tune knob simply by pushing the tune knob. You see there's a little caret above this digit right here. And if I touch that, we see that now move to the digit over here. If I turn the knob, that digit changes. I can push it, now change it by tens of kilohertz, push it again to hundreds of kilohertz, and back down to 10 hertz, 100 hertz, and 1 kilohertz. You can also push and turn if you want to select it more quickly. In the upper right corner, we actually see the receive filter characteristics. In this case, we're on single sideband mode, or lower sideband specifically. I've got the 3 kilohertz filter tuned in, and we can see graphically what that looks like. By touching on the filter button, we can cycle between the available filters in this mode. You can see I got a 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and back to 3 kilohertz. If we... Agora são 6 horas. Vamos lá para a nossa aula número 31 do curso Comandante de Rodada. Quem vem acompanhando com a gente, fique lá no princípio, né, de várias tabelas, muitas tabelas, ok? É um negócio meio maçante, porque cada tabela é uma banda, depois cada banda, as segmentações, modos de operações, modo prioritário do segmento, enfim. É uma parte ali mais complexa, porém essencial, né? Não tem como você dar andamento no curso se não passar pela legislação para saber, né, o que você pode e o que você não pode fazer, né? Qual banda pode, qual banda não pode. Que a primeira tabela, né, que você encontra na resolução 697/2018, modos, bandas e quais classes podem usar. E a segunda tabela, está no ato 9106/2018, tem as bandas e todos os modos de operações, segmentos. Né? As duas tabelas se encaixam como uma engrenagem, ok? Sempre lembrando, né? Essas duas tabelas tem que estar na mão aí do amigo, né? Consequentemente, no computador. Né? Você não precisa imprimir, se quiser, até pode imprimir, ok? Mas hoje em dia é mais fácil, né? Você ter uma aba aí com uma tabela, uma segunda aba com uma outra tabela, ok? E você confronta as duas, olha, né? Vê as possibilidades, né, de bandas de operações por classes, ok? E depois bandas com a segmentação. Tá? Hoje a gente fala dos modos, ok? Modos operandes também. Né? Mas quais são os modos que a gente pode usar? Modos analógicos, modos digitais. Como o assunto é rodada, então, rodadas em AM, rodadas em banda lateral, rodadas em frequência modulada, como a nossa, rodadas em telegrafia, que também tem, para quem não sabe, rodadas modos digitais, enfim. Rodadas em repetidores, pode também. Você pode fazer rodada aí num repetidor também, tranquilo. Via links, né, tem várias aí, enfim. Então, quando o assunto é rodada, né, você tem muitas opções.
né, do modo de operação. Tá? Então, vamos falar, por exemplo, da nossa rodada, ok? Rodada alto-falante. Já falamos lá atrás, né, da escolha da banda, da escolha da frequência, né, até utilizando as tabelas, ok? As duas tabelas, né, como uma engrenagem que forma um só corpo, né, um só conhecimento aí para escolha, né, de banda e frequência. E agora a gente vai para o modo, né? Qual modo você pode fazer uma rodada, ok? Bom, normalmente, né, do seu rádio, você tem um rádio aí simples, né, de VHF, né, que hoje eu acho que é o mais fácil, mais barato, né, você adquire no primeiro momento como radioamador, um radinho até HT, né, um HT aí monobanda, um HT usado até, de repente, bem baratinho, né, você já começou no radioamadorismo, ok? Bom, agora são 5 horas e 21 minutos. A gente vai dar uma pausa aqui na matéria de hoje, falando sobre rodadas e os modos utilizados em rodadas, ok? E já já a gente prossegue. Lembrando que em setembro a gente começa 3 novos cursos. Então, curso de CW, que a gente não para, né? Acaba um, começa outro. São 4 meses cada curso. E agora começa mais um em setembro, ok? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Serão 6 turmas, 3 na parte da manhã, 3 na segunda edição, à tarde. E junto com esse curso a gente começa comandante de rodada e também começa legislação, ok? Então serão 3 cursos concomitantemente, né, a partir das 5 horas na primeira edição e a partir das 17 horas na segunda edição. Sempre, né, com as 3 possibilidades. Via radiofrequência, aqui em 2 metros, em 146.410 MHz, na internet, que a gente tem diariamente nas 2 edições, na live, ok? Ou, terceira possibilidade, playlist. Você não pode fazer com a gente via radiofrequência ou via internet, vai na playlist, ok? Também, mesmo esquema. Tem um curso completo de telegrafia, 50 videoaulas e qualquer um dos 3 cursos você tira aí dúvidas com a gente durante a rodada. Via radiofrequência ou via internet, na live, ali no espaço do bate-papo. Tranquilo? A qualquer momento aí durante a rodada, entra e tira a dúvida, ok? Sem problemas. E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. Signals. And I've only found this to be a problem when band conditions are really good and the band is actually very crowded and you're trying to listen to a very weak station. But again, that's a pretty minor complaint. And during my week-long vacation using the radio, it wasn't an issue at all. And the only place I notice it is here at home, where I've got my larger antenna that picks up a lot more stations with a lot higher strength. But playing with the attenuator a little bit and moving things around, you're able to avoid the issue for the most part. But I've been emailing back and forth with the developer, and he's going to be looking into ways to improve that performance with future firmware updates. Overall, I would say this FX4C is a real winner. I would probably give it a 8.5 or 9.0. And with just that, fixing that AGC issue, this rig would be a 10. Thanks again for watching. If you liked the video, give me a thumbs up. If you haven't subscribed to the channel already, please consider doing so. Sa, 上へ行こう。VUHF とその先にある SHF の世界へ。IC905 は144、430、1200、2400、
5600MHz、10GHz 帯をカバーする業界初のトランシーバーです。しかも SSB、CW、FM、AM、RTTY、Dstar の DV、DD モード、さらに ATV にも対応。最大出力は144、430、1200MHz 帯は 10W、2400、5600MHz 帯は 2W、10GHz 帯は 0.5W を実現しています。IC905 はコントローラーと RF モジュールで構成されており、LAN ケーブルで接続されているのが最大の特徴です。このようにコントローラーと RF モジュールを LAN ケーブルで接続することで、例えばアンテナとコントローラーが20メートル離れていたとしても、同軸ケーブルの損失は RF モジュールとアンテナ間の数十センチ分のみとすることができます。SHF 帯においてもケーブルロスの極めて少ない効率的な送受信を実現しています。これにより従来は主にアンテナ直下に限定されていた SHF 帯での運用が IC905 なら自宅や移動運用では車の中からでも効率的な運用が可能になります。さらに LAN ケーブルで電力を供給する POE の技術を採用。接続が1本のケーブルで済むようになり、RF モジュールの設置の自由度を大幅に高めることが可能になりました。しかも POE 給電なら低電力損失で給電することが可能です。通常の電源ケーブルを20メートルも伸ばすと 10W クラスのトランシーバーの場合、電圧効果が大きくなりすぎて正常に動作しなくなることがあります。POE 給電なら一旦高い電圧に上げ、電流を抑えることにより電力ロスを減らすことができるため、ケーブルが長くなっても安定して給電することが可能になります。なお、IC905 には耐候性に優れた LAN ケーブルが付属しています。高い周波数帯の運用では、より高度な周波数の安定度が求められます。高性能な OCXO であっても、温度や経年変化により周波数は徐々に変化します。一般的な OCXO の場合、年変差は 0.3ppm、10年で 1.5ppm です。5.6GHz では10年で 8.4kHz もの変差となってしまいます。そこで IC905 では高い安定度を誇る OCXO を採用するだけでなく、さらに GPS 信号を基準とする方式を採用。これにより極めて安定した周波数管理が可能になりました。IC905 のコントローラーは IC705 をベースとしたデザインとなっています。操作系も可能な限り IC705 と統一することでスムーズな設定、軽快な運用を可能にしました。もちろん 4.3 インチの大型のカラー液晶はタッチ操作にも対応しています。また IC7300、9700、705で高い評価を得ている高性能リアルタイムスペクトラムスコープとウォーターフォール表示を実現しています。IC905 のスコープは広大な SHF 帯に対応すべく従来機よりも高帯域をカバーしています。Dstar の機能も万全です。DD モード、DR 機能、ターミナルモード、アクセスポイントモードなど快適に Dstar を楽しむための機能が充実しています。また IC905 本体だけで保存した写真の送受信、閲覧も可能です。さらに
FM 方式の ATV にも対応しています。アナログカメラを接続すれば IC905 本体のみで映像の送受信が可能です。映像の拡大表示にも対応しています。さらにオプションの 10GHz 帯トランスバーター CX10G もラインナップ。10GHz 帯用のアンテナユニットもオプションで用意しています。これにより難易度が高かった 10GHz 帯での運用がより身近に、そしてより気軽にチャレンジできるようになりました。その他 ATV で使用できる映像入出力端子を装備するなど多彩な機能を備えています。便利な機能が満載の IC905、V、U から SHF 帯までより快適で高度な運用を可能にします。それでは最後に各部を見ていきましょう。コントローラーの右側面には RF モジュール接続用端子、LAN ポート、SD カードスロット、USB Type-C 端子を装備しています。また左側面にはスピーカーマイクや CW 用のキーの接続端子、AV、イン、アウトなど多彩な端子を装備しています。次に RF モジュールを見ていきましょう。天面には 5600MHz 用 SMA 型コネクター、2400MHz 用 SMA 型コネクター、144、430、1200MHz 用 N 型コネクター、GPS 用 SMA 型コネクターを装備。底面にはコントローラー接続用ケーブル、CX10G 接続用コネクター、10MHz リファレンス出力用 BNC コネクターを装備しています。また RF モジュールは屋外に常設することを前提とした堅牢ボディ、IPX5 相当の防水性能を実現しています。いかがでしたでしょうか。 IC905 は今まで知らなかった SHF 帯という新しい世界を見せてくれるだけでなく、技術への探求心、好奇心をも刺激するトランシーバーです。IC905 で上へ行こう。V、UHF とその先にある SHF の世界へ。Então, digamos, né, que a sua primeira oportunidade, depois de um aprendizado, de um tempo de bate-papo aí com os amigos, né, que você tenha passado por um rádio de VHF com potência maior, com uma antena maior, mais alta, em cima do telhado, né, de ganho maior também, rádio mais potente, enfim, né, já esteja uma condição legal, né, para iniciar uma rodada, ok? Então, primeiro ponto, né, passada a escolha dos equipamentos, né, que é o que você tem, não precisa comprar nada muito especial, ok? É o seu rádio, a sua antena, o que você tem aí, né, para fazer uma rodada. Né? Talvez uma condição não muito apropriada, né, seria fazer uma rodada de HT, né, por conta da limitação, alcance, né, condição de recepção, de transmissão, né, o HT ainda seria um pouco aquém, né, um pouco abaixo da necessidade. Mas, né, assim que você fez um upgrade, né, já passou para um rádio um pouco mais potente, uma antena externa, já começa, não tem problema, ok? Então, você pode fazer, né, pela legislação, rodadas em HF, em VHF, em UHF, ok? E você escolheu, por exemplo, o VHF, né? Faz de conta aí, né, que a sua escolha tenha sido como a nossa aqui, o VHF, ok? 2 metros. Tá? Então, né, você superou a escolha da banda, da frequência, já olhou na legislação, e vai fazer a rodada em FM.
Acho que é o modo mais comum hoje, né? Frequência modulada. Tá? Sem problemas. Né? Você já escolheu a frequência, né? Sabe que naquele segmento não tem entrada nem saída de repetidor, ou modo digital, ou nenhum tipo de link, ou satélite, enfim. Né? Manda bala. Né? Os procedimentos para ouvir antes, né? Já tinha passado também, na aula anterior, né? Escolhida a banda, escolhida a frequência. E o modo, tudo bem, a gente vai fazer uma rodada em FM, ok? Né? Tem o hábito de ouvir um pouco, ok? Uns 7 dias, 10 dias, né? No horário da rodada, você vai ouvir um pouquinho a frequência. Se ninguém está usando, tá bom? E, né, confirmada a liberação, né? Ninguém está usando naquele horário, né? Você começa a rodada, né? Com bate-papo com um amigo, com dois. Porém, né, esse modo já foi escolhido. Né? Então, falando dos modos, né, de todos que nós temos à disposição no radioamadorismo, tá? No primeiro momento você escolheu o FM aqui em 2 metros. Maravilha, né? Você vai em frente. Digamos que eu quisesse fazer uma rodada depois em AM, né? Mas não em 2 metros, eu queria fazer em HF. Pode, né? Quantas rodadas em AM você tem em HF? Né? As mais tradicionais, 40 e 80 metros. Ok? Tem rodadas em banda lateral? Tem também. Tá? Então, esse modo de operação você escolhe ao seu prazer. O bel prazer, né? Mas sempre, né, de olho na legislação, ok? Né, caindo de paraquedista, né, em qualquer frequência e chamando lá para uma rodada. Agora são 5 horas, 36 minutos. Hoje é sábado, dia 27. E lembrando os amigos que em setembro estaremos começando 3 cursos aí na rodada Alto-falante. Serão 4 meses de aulas, setembro, outubro, novembro e dezembro. 3 formas, né, você pode fazer com a gente via radiofrequência ou via internet, né, com a live, ok? Nos 2 horários, ou ainda na playlist. Tá? Na playlist entrou no YouTube, vai no nosso canal, Rodada Alto-falante, clica em playlist e escolhe o curso ali, ok? Você vê o horário, né, quantas aulas por semana e boa sorte. Mesmo assim, fazendo na playlist, a qualquer momento na rodada você adentra e tira dúvidas, ok? Radiofrequência ou internet, qualquer lugar do planeta, você acompanha aí diariamente o nosso bate-papo. Tranquilo? Bom, outra novidade, estamos aí com mudanças, né? Logo, logo, a minha estação vai estar subindo, ok? Estou na guarda de um amigo que vai me ajudar a pôr um outro cano lá em cima na torre e, com isso, subir um pouco mais a antena, ok? E subindo, né, eu já subo também a minha estação, ok? Digamos que à tarde a gente fez todo esse procedimento, ou na parte da manhã. Né? Acabou a rodada, né, umas 9 horas chegou a amiga, a gente mexe com tudo isso, até o meio-dia termina, que é pouca coisa, ok? É manutenção na torre, né? Esticar, ver ali os cabos, parafusos, módulos, enfim, né? Só dar uma revisão geral e subir o cano onde vai ficar a antena, ok? Cano maior, mais parrudo, mais grosso, bem comprido, né? A gente pretende subir uns 6, 7 metros de antena e com isso o cabo já entra por cima, ok? Que hoje ele dá uma volta pela lateral da casa, então eu perco alguma coisa de cabo. Né? E entrando pelo forro, eu já ganho esses 6, 7 metros. E acabou o cabo, né? Aí os 30 metros de cabo, né, acaba justamente lá no quarto, ok? Onde vai ficar a estação. Aí no futuro, né, vai entrar antena nova, cabo novo, a gente vai suspender mais a torre, ok? Comprar mais módulos, então, né, por enquanto, o que dá para fazer é isso, ok? E assim que tivermos com tudo isso pronto, eu aviso os amigos. Tranquilo? Aguardando lá o nosso amigo Roberto, Y2 Ecotango, né? Dá o sinal verde, e dando sinal verde a gente já tira algumas horas e faz aí toda essa manutenção, a troca de cano,
E até se der tudo certo, à tarde mesmo eu já entro lá com antena mais alta, ok? Aí eu vou ter que levar essa mesa, né, que eu preciso de uma ajuda, e esse monitor, ok? O resto a gente leva, né? Mas mais pesado e mais complexo é justamente essas duas partes aqui, né? Mesa e monitor, tá bom? Mas tá quase ali, né? Então a gente está comemorando 22 anos de rodada alto-falante e com pequenas mudanças agora, porque não deu para comprar a antena que eu queria, nem o cabo, nem os módulos, então esse pro ano que vem a gente consegue, ok? São coisas que dependem do QSJ, né? Então a gente vai na boa, né? Bom, vamos em frente. Oportunidade com bom dia. Connected antennas are graphically shown on the display for easy recognition. Effortless operation is possible even when connected to non-ICOM radios. A high-performance multifunction linear amplifier is one of the key pieces of equipment for keen competition in DX hunting and contesting. If genuine amplifier reliability is added to that, it will be a must-have piece of equipment. For DXers and contesters aiming for the top of the world, ICOM presents the new IC-PW2 linear amplifier. It is an unrivaled linear amplifier that realizes clean transmission with a new DPD, digital pre-distortion technology, and supports the SO2R, single operator 2 radios operation with one PW2. The IC-PW2 uses new 65-volt LD-MOS power transistors and a high-efficiency power supply. A 1 kilowatt output at full duty cycle can be achieved with 200-volt AC input. It can be operated at full power operation after the power is turned on. Of course, you can operate it continuously, even in long contest hours or full duty FT8 operation. As the name implies, a linear amplifier is ideally used in the linear operating range of gain. On the other hand, in a general class AB power amplifier module, the linearity will be lost when operating near the rated power. As a result, the transmission waveform will be distorted. This is the distortion component in an SSB mode signal. The IC-PW2 has succeeded in realizing the world's first digital pre-distortion DPD as a linear amplifier for amateur radio in combination with the IC-7610. This technology corrects the signal distortion from the PW2 by applying inverse distortion to the output signal from the IC-7610 exciter in advance. The effect is obvious at a glance. As you can see, compared to the previous PW1 model, the PW2 has an extremely clean transmitted signal. Two radio input and 6 antenna connectors provide fully automatic antenna switching capabilities. Each antenna can be switched independently when making a band change on either transceiver. You can operate it as if you had two linear amplifiers. When using dual independent receivers, which the IC-7610 and IC-7851 have, you can watch two different bands at once by using two antennas. Moreover, SO2R operation in a contest can be realized with one IC-PW2.
While you are making a call on one radio, you can watch another band on the other radio. The transmitter lockout function prevents simultaneous transmission of two radios during the SO2R operation. Conventional linear amplifiers require two multi-band BPFs to prevent suppression of receive sensitivity by their own transmit signal when operating SO2R. However, the IC-PW2 automatically connects a multi-band BPF to the receiving radio when you select either radio to transmit. This makes SO2R operation possible with just one multi-band BPF. User-supplied bandpass filters, preamps, and attenuators can be connected to the RX in-out connectors. When two radios are used with the IC-PW2, one multi-band BPF can be shared with these radios by switching the receiving radio. In addition, the band switching and multi-band BPF can be controlled from the band data output connector. The band 1 and band 2 data output connectors can each be set to either input 1, input 2, transmitter side, or receiver side. It can be linked with band switching of various external devices. With current ICOM radios, various settings are easy, and you can get the full performance out of the IC-PW2. When you operate the transceiver by tuning and switching between main and sub-receivers or changing bands, the PW2 automatically works in conjunction with it. It provides an extremely quick response in contests and multi-band operations. A LAN port provides remote control operation from a PC. Remote power on-off from a PC will be possible. By using mechanical relays, the antenna tuner can quickly retune the operating band in 2 to 3 seconds. The PW2 has also succeeded in reducing unnecessary emissions during tuning. The antenna tuner works even when the power amplifier function is not used. A remote control cable enables the amplifier to be mounted away from the radios for a big station installation in a small shack space. The 4.3-inch color screen is a touch screen with a graphical user interface. Connected antennas are graphically shown on the display for easy recognition. Effortless operation is possible even when connected to non-ICOM radios. In addition, the IC-PW2 has a number of outstanding features. High efficiency and low noise cooling system. Various error detection circuits protect internal components. An SD card slot on the front panel for firmware updates and saving settings. Remote aux jack for controlling an automatic tuning telescopic antenna. Antenna quick select function temporarily set to a preset antenna connector, such as for using a multi-band antenna or a dummy load. The PW2 is equipped with a variety of functions suitable for the latest in linear amplifier technology. What do you think? The IC-PW2 is the result of the efforts of ICOM as an enhancement to the DXers and contesters, who aim for the highest level in the world. Então, todos os critérios anteriores que a gente passou nas aulas anteriores, né, já foram seguidos, respeitados, e aí
a escolha do modo. Então, digamos que eu queira sair dos modos analógicos, né, como a gente conhece, né, rodadas em AM, FM, rodadas em banda lateral e até em CW. Para quem não sabe, né, tem várias rodadas em telegrafia, ok? Eu participei de algumas, nunca comandei, mas participava de algumas. Mas pode também, não tem problema, né, desde que você tenha alguns amigos interessados, né, você chama os amigos, ó, vamos fazer uma rodada em telegrafia? Vamos? Tá, mesmo para iniciante. Tá, aí você chega um radioamador ali, mais experiente, né, que manda a bala ali numa velocidade extrema. Tá, esse radioamador mais experiente, na rodada que está iniciando em telegrafia, por educação, né, técnica e ética operacional também manda, né, ele ter esse respeito aos iniciantes, ele vai baixar a cadência, ok? Então, se o pessoal está numa cadência lá bem tranquila, bem light, né, de quem está realmente iniciando no CW, ele vai fazer bem devagar, igual o pessoal. Então, seria uma postura totalmente arrogante e deselegante do radioamador, né, chegar que nem uma metralhadora, mandando bala na velocidade, ok? Então, isso não é legal, né? Isso não é correto. Um radioamador classe B ou classe A, né, vai ver esse tipo de coisa. Seria como querer se mostrar, né, que ele sabe, que ele é muito mais rápido. Tá? Então, na ética do radioamadorismo, isso não pode acontecer, ok? Se for uma rodada em CW, que pode fazer, como eu falei, qualquer radioamador aí mais experiente, ele vai na velocidade que a rodada está tocando, ok? Essa cadência da rodada determina, né, a velocidade que todos vão praticar, tá bom? Bom, partindo para modos digitais, né, digamos que você quer uma rodada, né, nos modos digitais, pode? O critério depois vai ser da quantidade de amigos que tem rádios operando no modo digital. Né, quando, por exemplo, nós começamos a rodada aqui em 2 metros, né, o critério 2 metros foi escolhido pelo seguinte, né, de todos os rádios que um radioamador possa ter, né, fatalmente todos os radioamadores vão ter um radinho de VHF. Nem que seja um HT monobanda, mas ele vai ter, ok? Um rádio dual, né, já não são todos que tem. Até tem, né? Uma grande maioria tem um rádio que é VU, porém não são todos. Então, um rádio triband, também um número menor. Um rádio dual ou triband de frequências altas, né? Porém, com CW, com SSB, com FM, com AM, né? Um número menor ainda. Então, o que acontece? Né? Quanto mais específica essa condição, né, vai reduzindo o número de participantes na rodada, ok? Você escolhe fazer modo digital, né, você tem consciência que hoje, né, o número de radioamadores que tem um rádio modo digital são poucos ainda. Seja D-Star, C4FM, outros modos, né, estão aí reunindo, né, os modos já reconhecidos e utilizados. Então, você tem, né, modos digitais, diversas formas e condições de prática. Mas sempre tem em mente o seguinte, né, quanto mais específico, né, quanto mais limitada, né, essa condição, é um número menor de participantes. Né? Então, você tendo em mente essa condição, é como uma pirâmide. Né? Na base da pirâmide, digamos, seja o modo VHF-FM. Né? Todos os radioamadores do planeta vão ter um radinho VHF-FM. Né? Você vai para SSB, esse número já sobe, né? A pirâmide vai estar lá no meio para cima. É um número bem reduzido, né? Vai ter um rádio de VHF 2 metros com banda lateral. Então, você pega DMR, né? Modos digitais, um pouquinho mais ali, novidade e tal, vai mais para cima na pirâmide, consequentemente, né? Número menor de participantes na sua rodada, ok? Então, você escolhe, né? Você pode fazer uma rodada de um modo aí muito exclusivo, específico, né? Bem pitoresco, né? Diferenciado e, né, ficarem 2 amigos ou 3 no máximo na rodada. Agora são 5h54. Lembrando os amigos que
Setembro, a gente começa 3 cursos aí na rodada alto-falante, ok? Curso de CW, curso comandante de rodada e curso de legislação. Serão 4 meses de aulas, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente faz aí via radiofrequência, via internet ou via playlist. Quem não puder nos horários, a partir das 5 da manhã ou a partir das 17 horas. Você faz no seu melhor horário, ok? Sem problemas. Sendo da primeira opção, na segunda opção ou na terceira opção, qualquer uma das escolhas, você tira dúvidas com a gente a qualquer momento na rodada, ok? Na primeira edição, na segunda, né, seja o papo que for, você entra aí no espaço do bate-papo, né, e faz a pergunta, ok? E qualquer uma das 3 matérias, ou qualquer um dos 3 cursos, tranquilo? Aqui não tem problema, né, a gente é bem tranquilo, né, não tem aquela moldura ali de muito formalismo, né, a rodada é bem formal, então, por estarmos em 2 metros, numa rodada bem formal também, né, essas dúvidas a gente mata na hora, ok? O máximo pode acontecer é abrir a legislação, né, para confirmar lá uma informação ou outra, mas é na hora, ok? Não tem chabu. Então, qualquer dúvida, até do curso de CW também, né? Eu sei que cada um vai ter uma dúvida específica, então, né, seja com números ou as letras do alfabeto, ou confundindo caracteres, né? Seja o que for, fala com a gente. Sempre tem uma saída, um remédio para melhorar, ok? E vamos em frente. Bom, quem está com a gente aí na internet, essa feira foi nos Estados Unidos, no estado do Colorado, ok? Coisa de alguns dias atrás, tá bom? Então, bem recente. Muito vento, né? Tá tudo balançando ali, uma ventania boa, mas deu para fazer o ponto de encontro ali numa condição legal, né? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. I've used it like 3 times. It's great. I love it. But that one's got more stuff. That's a 2-person tent there. This would be really cool for field day because you could sleep in the back room and then set up your radio right here. That one's even bigger. So cool tents there from Gazelle. Very good quality. And I'm looking forward to getting mine. So y'all will see some videos about that upcoming, because why not? All right. Let's see what else we can see here that is sort of ham radio related, but maybe not really. See the wind? See everything blowing in the wind? A 4x4 van. I would love to have a 4x4 van. Just got to find one. I can't afford to buy one new, so I need to use one. Anybody got a 4x4 van for sale that you want to sell? I'm good on QRZ. Fieldcraft Survival is here. Haven't talked to them yet today, but probably will. Oh, look at that. Cold coffee, $3. "101 skills you need to survive in the woods." So, yeah, they are setting up a place in Texas, in Dallas-Fort Worth, Texas. So they'll be offering tactical handgun classes soon. Actually, I think they've already started. Well, more to come on that. So, all right, you see this light bar across the front here? We can see and hear you just fine, thank you. $350 at REI. Yeah, that's about the G tent seems to have better quality than your trailer. Sadly, you're right on that. Oh boy, yep, you are correct. That light bar across the top is probably the round headlights are the KCs. KC makes a light bar. Those are pretty cool.
So Gaia GPS is there. I haven't talked to them yet. I might try to get something on camera with them later. Let's see. Okay, so front runners down here on the right, and this is, they didn't bring any roof racks with them, but they make a roof rack that will fit the year model, the make and year model of my truck, my 2004 F-250. These guys right here. And not many people make something for a truck that old. 2004 is not really old to me, but for overlanding people, they think 2004 is old. If you have anything older than like 4 or 5 years, you're driving an old vehicle. And I said, well, my 78 F-150 in my garage at home is actually old, but 2004 is not that old. But anyway, Front Runner makes a roof rack for it, and they have a 15% off coupon code. That's good through Labor Day in honor of this show. So probably going to end up buying one of those because I've been looking at them for like 2 or 3 months. And why not? Let's see. Don't tell Electra it's National Dog Day if she finds out even more. Yeah, no, we already knew that. So there we go, right there. All right. So I've got a lot of stuff like this. In fact, you guys ever heard of WeBoost cell boosters? These guys here. So those things are $500 on Amazon, $510 for those things. And I almost bought one before a couple months ago, shortly after the More Expo, because a guy I met there had one. Hello. Hi, I'm just talking to my audience on the live stream. Oh, okay. Everything got blown down. So Yeah. I know the wind picked up a lot, so yeah. But this is the one I was looking at on Amazon a few months ago. Okay. And it was $500, so I didn't buy it. But you got a show special going, Yeah, so so special going yeah. on, exactly. So I think I'm going to go get it now finally because I've been wanting one of those anyway. So y'all have a good show. So I met a guy at the More Expo, and he was like, "Man, this thing actually works. They can't." He says he thinks they can't legally advertise it as we'll pull in a signal, but he's like, "I swear by it." So I've heard other people say that too. These are some really good boxes. Rome. I like these chairs. Might end up with one of those chairs before too long, before the weekend's out. Y'all sell those chairs? No? They're just there for show, huh? To make people comfortable while they look at your boxes, right? Yeah. Cool. Good. Somebody sells chairs. I left my chairs in my RV trailer at the repair shop in Huntsville, Alabama. So, oh well. So I might buy a chair today if I see someone selling chairs. Oh, 230 has chairs. Maybe that's it. Oh, my wife is in the chat. Hey, honey. This is how windy and gloomy it is out here right now. So 230. That's a nice chair there. So maybe I'll buy this. Maybe I'll buy that chair. Yeah. Why not just live stream from the chair here? So these guys are like, what's this guy doing with this camera over here? I don't know. Y'all sell these chairs? You do? How much is this one I'm sitting in? The one you're sitting in is $89. Okay. This guy is $119, and then we're running 15% off through 5th of next month. Okay. Do you have these for sale here? Yeah, absolutely. Okay. Stock on that.
What's the higher price justification for that one? Because this one looks more comfortable to me. You want to sit in it? Okay, I will do that. This one is phenomenally comfortable. So it's got the coiled springs on each side, so it's more of a floatier feel. Yeah. It tends to just, people think it's more comfortable in the general scheme of things. It doesn't have the well, it has a holder there, but You have the holder not the versus having this. This table is a separate piece. okay. We just happen to have them on display. Okay. Okay. All right. So 89 and 119, and then 15% off of that price 15% off until the 5th. until the 5th. Okay. Well, I forgot my chair. It's in my travel trailer that's actually in the repair shop right now, so that's a good excuse to buy another one. Yeah, we got plenty in stock for you. Okay. I'll probably come grab one here from you in a minute. Sounds good. Thanks. There you go. It's pretty easy to do stuff like that. All right. Let's go this way. Move the camera there. See those clouds? All right, so my wife is in the chat right now, so I'm going to have to do this just because she's in there. And I've actually got her, y'all don't tell her I said this, but I've got her into watching van life videos on YouTube. So let's go look at a van, because these aren't expensive at all. These are only about 300 grand, brand new. But Mercedes, obviously, four-wheel drive. See how high that thing's jacked up? There's that. Like this. So you actually have two beds in this one. One up top there. And I guess you could put someone down there that just don't wake up in the middle of the night screaming and hit your head on the top one, I guess, you know? Someone who's not prone to night terrors could sleep on that bottom one. This awning above it is pretty cool. This comes off the top. It's okay to go in here? Neither of us have had it, so one of the ladies can have it. That's fine. Look at that. Yeah. So if I were to buy one of these and drive it home, and then my wife is like, you can't come inside, I could sleep in it. I'd probably be okay with that, actually. She's not going to be home when I get there anyway. She's going to be at the beach. Here's another one. This one here. Vai da sua opção, ok? Se o interesse é esse, né, um número reduzido, limitando radioamadores, né, você vai lá para modos bem específicos, tá bom? Porém, né, nada impede que você faça as rodadas nessas bandas permitidas, nos segmentos permitidos, e hoje, né, falando dos modos permitidos. Então, basicamente, né, a gente tem aí dois modos que você pode utilizar, modos analógicos, modos digitais. Nos modos analógicos, né, eu já citei, né, AM, FM, SSB, CW. Aí os modos digitais todos que estão à disposição, né, DMR, C4FM, D-Star, mais algumas aí que você pode utilizar. No computador, né, RTTY, pode também, tranquilo. Então, o critério é você que escolhe, ok? Fica hoje a dica, então, das rodadas que você pode fazer em qualquer um dos modos. Lembrando que tem essa limitação, né? Quanto mais específico, menor o número de participantes na rodada, ok? Então, fica a nossa dica e o exemplo da nossa rodada, ok? Nós fizemos a escolha da frequência, né, usando a legislação e o modo também. Né? Exemplo que eu fazia 2 rodadas lá no interior. Né? Uma rodada de manhã, né, em frequência modulada, e à noite uma rodada em banda lateral, né, que tinha um número muito, muito mais reduzido. Então, é isso que eu estou te falando, né, como uma pirâmide. Na base, né, escolheu frequência modulada, ou AM, né, 40, 80 metros, a quantidade de radioamadores é muito maior. Vai ficando mais específica, né, o modo, né, ou indo para o modo digital, você vai reduzindo participantes, ok? É fatal. Tá? Mas fica a escolha de cada amigo, né, o modo que você vai utilizar na sua rodada, tranquilo?
E boa sorte. Qualquer dúvida, né, fala com a gente. Tem que esses... Agora são 6h09. E a gente cumprimenta o grande amigo Anderson, lá por Campina Grande. Grande abraço, tudo de bom, ok? Anderson. Luiz também. Quem mais? O Vanderlei. O Clóvis, o Raimundo, né, que chegou agora aqui no Brasil, né? Pelo 2 Papa Foxtrot Delta. E demais amigos. Essa feira que eu falei pro Luiz, né, que é em Colorado, lá nos Estados Unidos, foi agora, né, alguns dias atrás, ok? É para radioamadorismo, sim, né? Para radioamadorismo. Mas você está vendo o seguinte, é um baita evento que reúne o pessoal de camping, né, que pratica aí fora de estrada, ok? São muitos carros, né, que servem até para nós radioamadores, ok? Você acaba adaptando, né, para uma expedição DX, fica lá uma semana no meio do mato, ok? Então tem muitas marcas de carros, né, tudo vans, caminhonetes, carros grandes, né, para pôr os equipamentos. No caso do radioamadorismo, você põe ali tudo, né, bem legal. Pode pôr uma torre telescópica, enfim. Mas é um baita evento aí que reúne, né, todo esse pessoal do fora de estrada, né, acampamento e radioamadorismo, ok? Então tem, né, muitos radioamadores que tem vans, caminhonetes, até caminhãozinho só para radioamadorismo, ok? Ele vai para vários pontos lá nos Estados Unidos e fica ancorado lá uma semana, ou um fim de semana, né, fazendo um DX, é bem legal. E cada caminhonete aí que você baba, né? Todas as marcas, ok? Nissan, Mercedes, marcas europeias, marcas americanas, Ford, né? Principalmente as picapes Ford, né? São, né, super carros aí que, para a gente, né, que não está acostumado com esse universo, é diferente. Tá? Mas lá nos Estados Unidos é muito comum, né? O cara compra um carro só para equipar com, né, equipamentos de rádio, antena e, né, uma vez por mês, a cada 2 meses, ele vai para um lado, vai para o outro, né, leva sua super picape ou furgão, né, e faz a brincadeira legal, ok? Mas tem muitas marcas, é enorme a feira, né? Tem carro, né, caminhonete, Jeep, furgão, vans, tem para todo o bolso. Tá? E todo o tamanho, né? Com cama, né? Você pode dormir até 3 dentro da van, ok? Enorme, coisas assim fabulosas, né? Mas não é só especificamente para nós radioamadores, como eu falei, né? Uma feira que reúne ali, né, vários segmentos, né, do pessoal que gosta e curte, né, o fora de estrada, o acampamento ou o radioamadorismo, ok? E outros hobbies, né? E outros... O pessoal curte, né, esses furgões, essas vans, é bem legal. O preço deve ser de lascar, né? Com certeza, tudo carrinho novo, né? Tudo coisa nova ali, precinho é muito bom também. Bom, vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. I really enjoy it. Steve, I think you have one of those if I'm not mistaken. So you're 5'9". If there's just a tad bit of wind noise, then I'm okay with that because it is really windy out here right now. All right, let's walk back this direction. What's up, Charlie? How's that 5105 working for you, Charlie? I saw you, Charlie, I saw you on a POTA earlier today, I think it was. Or maybe it was a soda. I saw you doing CW and you switched the sideband. I can't remember if it was POTA or soda, but I got a ham alert about it. Hope that went well for you. Look at that dog with the hat on. It's a very secure dog to wear a hat like that. All right, so these guys, Storyteller Overland, they have a YouTube channel.
I don't remember exactly how big it is, but it's obviously about overlanding. They do stuff. Saw them at the Moore Expo as well. Got one of their t-shirts also. So go check them out on YouTube, because they have some stuff out there that's more closely related to this show. All right, let me see, because I wanted to go show y'all something. I don't remember which direction it is, though. That old truck. I mean, they're a big push that they've made in the industry. Has been in that's number one. Guys over there? Yeah. Okay. Nope, let's go this way. I think it's another 300 pounds, not counting the first. Let's go this way, because okay, here's Red Arc. These guys make some really cool vehicle charging systems and power distribution systems, solar, whatnot. And I'm told they're opening a shop in Texas soon, North Texas soon. So I really want one of these Red Visions. This is like total control, and it monitors your battery, and you can hook it up to monitor like water tanks if you put it in an RV and that kind of thing. This total vehicle management system. I really want to put this in my truck. I don't need it because it does a lot more than what I would use, but I really don't care. I want it. So maybe not, but maybe. I don't know. We'll see. Battery. More battery stuff there. Look at that. A lot of really cool battery stuff at a show like this. What's up, fellas? More antennas? I go around here looking for all the antennas I can find. Okay. Okay. Walk this way some more. So Dometic is here. They make 12-volt refrigerators. I've not seen Snowmaster. They usually make these shows. That's the fridge that I have in my truck. They might be here and I just missed them. This place is laid out pretty wide. I mean, it's like it's a large area that they're laid out in. And I've been through most of it already, but it's possible I missed something. Okay, there's Rugged Radios down there. About 5 booths down on the left is Rugged Radios. I went by there and kind of listened to him for a minute. I didn't talk to him. Some guy came by the Gigabarts booth and asked about him. I'm like, nah, steer clear. Although they've got some new stuff out that's supposed to be good. I don't know. I haven't tried it yet. But it's kind of cringy, some of the stuff they're telling people about range on some of these radios. That's what Midland was doing at the show last October. Let's see. Firebinder. Yeah. Okay. This right here. This is what I was looking for. No, it's not. Nope, I'm wrong again. So there's a firebox I found that's really cool for building a campfire. There's a propane bottle. That's not it though. Now there's sand blowing in my face. Agora são 6 horas, 19 minutos. E a gente lembra que amanhã teremos alguns eventos do radioamadorismo, ok? Muitas feirinhas, encontros, bate-papo de radioamadores, compra-venda de equipamentos usados,
E tudo isso vai se preparando. Em amanhã teremos ponto de encontro dos radioamadores em Guarulhos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Ok? Todos convidados. Lembrando que esses eventos não são só para radioamadores, ok? Radioamadores, PX, corujas, simpatizantes do hobby, futuros radioamadores, ok? Pode ir com os filhos, esposa. Bem que esposa não gosta muito, mas né, se quiser levar, pode levar, né? A esposa gosta mais de um shopping, né? Um sorvetinho, um negócio, outro. Ficar vendo loja, outro tipo de passeio. Rádio é só pra gente mesmo, né? A não ser algumas radioamadoras, né? Aí sim. Mas senão, é o tipo de convite que ela não vai aceitar, né? Mas pode fazer, né? Então tá aí, ponto de encontro em Guarulhos, amanhã, a partir das 9 horas, ok? Também teremos Ermelindo Matarazzo. Domingo sim, domingo não. Parque Municipal, Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Primo, quinto, quarto, segundo. O ponto de encontro é Ermelindo Matarazzo. Aos domingos vai praticamente o dia inteiro, ok? O pessoal está saindo de lá 16 horas, ok? Então, é um time maior. Tem churrasco, né? Comes e bebe, então você já não fica com fome, né? Você vai cedinho, anda, né? Conversa lá com um monte de amigos e na hora do almoço come lá um churrasquinho, um sanduba, enfim. Tem, hein? Ermelindo Matarazzo tem tudo isso, tá bom? Teremos também encontro de radioamadores em Capela do Alto. Lembrando, Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo e vai ser o dia inteiro, vai ter churrasco, né, os amigos vão colaborar com o churrasco, cada um leva lá no isopor uma carne, um refrigerante ou suco, ok? E leva também 1 quilo de alimento não perecível. Por quê? Porque acabando o evento, eles vão doar para instituições carentes, ok? A gente vai ajudar, colaborar com esse evento, tá bom? Esse encontro de radioamadores em Capela do Alto vai ser no 2º domingo de setembro, dia 11. Anota aí, dia 11 de setembro, no quiosque, ali nos Lagos Municipais, ok? Esse é o nome, quiosque dos Lagos Municipal. Tranquilo? Todo mundo conhece, é bem famoso lá esse point, ok? E todos convidados. Só não esquece que é no dia 11 de setembro, tá bom? 2º domingo do mês de setembro. Também teremos encontro de radioamadores no Pacaembu. Lembrando que Pacaembu, segunda-feira à noite, ok? Isso já foge à regra, né? Os outros todos aos domingos. E Pacaembu, segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Para quem conhece, sabe, né? Que tem um baita estacionamento na frente. E é ali que os radioamadores vão de moto, levam drone, rádios, enfim. Também todos convidados, é bem informal, bem tranquilo. E todos convidados. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. On this. So what I want to do. Mike, Kilo Golf, Zago, aqui por São Bernardo do Campo. Ok. Deixa eu anotar aqui. Pelo 2, Mike, Kilo Golf. Bom dia, Thiago. Grande abraço. Sumido, hein? Sumido da rodada alto-falante. Tudo em paz, tranquilo? Ótimo sábado. Bom fim de semana, Thiago. Pelo 2, Mike, Kilo Golf. Adiante.
Positivo. É o que eu desconfiei, né? Poxa, o Thiago sumiu, né? Mas, bom e grande e tenebroso inverno aparece na rodada, né, Thiago? Aqui tá tudo tranquilo, ok? Passamos aí pelos furacões, terremotos, tsunamis, né? Ou seja, pandemia, né? Depois o problema econômico, né, no planeta, né? A economia aí balançou bastante, né? Fechou muitos estabelecimentos, lojas, empresas, né? Enfim. E veio a guerra ali da Rússia e Ucrânia, e estamos aí, né? E o planeta balançando, né, Thiago? Bomba de um lado, pandemia do outro, terremoto na economia mundial, né? E vamos tocando barco, né? É que nem 4x4, né, Thiago? Saiu na lama para atolar, né? Desatolar, e atola, e desatola, e vamos indo, né? Coisas do radioamadorismo. Mas sumiu muita gente, hein? Sumiu muita gente do rádio, né? Tanto que eu fazia a rodada a partir das 3 horas, tinha 3, 4, 5, 6 amigos quando eu começava a rodada, ok? Hoje, você liga o rádio 3 horas, não tem ninguém, né? O pessoal sumiu tudo. Muita gente vendeu equipamento, né? Alguns, né? Não sei para onde foram, mas sumiu muita gente, nossa. Apareceu um monte de amigos aí que estavam sempre com a gente. Mas tá bom, né? Esperamos que estejam todos bem, é ou não é? P2 Mike, Kilo Golf, Thiago, adiante. Ok. Modulou. P2 Mike, Kilo Golf, Thiago, móvel. Estamos chegando até com um sinal bom, Thiago. Oscilando 5,9, 5,9 mais 20, 5,8. Então, o que está baixo é até o áudio, ok? Então, vou te dar uma dica. Fala bem perto do mic, tá bom, Thiago? Fala bem pertinho do mic, já dá uma diferença gritante no áudio, ok? O sinal o tempo todo aí com um sinal excelente. Tá? Não tá ruim, não. O sinal tá muito bom. Né? Tem o QSB normal, né? Por conta que tá móvel, mas nesse parâmetro, né? De 5,9, 5,9 mais 20, tá muito bom. Tá? Então, fica a dica aí, falar pertinho do mic, que esse áudio melhora, ok? Bom, deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Ok. P2 Mike, Kilo Golf e os jacks. Tem feito DX, tem feito HF, ou mais aí no VIO, Thiago. P2 Mike, Kilo Sierra, não, Mike, Kilo Golf, né? Mike, Kilo Golf, adiante. Positivo, corrigindo o nome aí, é Zago, ok? Cláudio Zago, não é Thiago. Positivo.
Zulu Alfa, Golf Oscar, Zago, anotado, hein? Adiante. PKS, aqui na Coruja. Positivo. Então fica tranquilo aí, ó, Zago. Grande abraço e permaneça na Coruja aí com a gente. Bom, 6 horas e 29 minutos. Lembrando os amigos que em setembro a gente começa 3 cursos na rodada Alto-falante, ok? Curso de CW, 4 meses de aulas, setembro, outubro, novembro e dezembro, curso comandante de rodada e o curso de legislação. Tá? Lembrando o seguinte, que principalmente o curso de legislação é tudo que está em vigor, ok? São normas que não foram revogadas e estão aí valendo para a gente. Tá? Eu sempre falo para o pessoal tomar um certo cuidado com as apostilas que pega na internet. Por quê, né? Porque você pega muita apostila, né, anterior a 2018. Né? E quando eu falo 2018, é porque 2018 entraram em novembro, especificamente, 2 novas normas do radioamadorismo, ok? A resolução 697/2018 e o ato 9106/2018. Conclusão, né? Qualquer apostila anterior a novembro de 2018, né, vai estar defasada em 2 legislações a menos, ok? Conclusão, você estuda e não passa na prova, né? Aí, bom, por que será que eu não passei, né? Estuda e não passa novamente, porque teve, né, uma grande mudança nas regras do radioamadorismo, ok? Então, especificamente, novembro de 2018, quando 2 normas entraram em vigor. Tranquilo? Então, dá uma olhada, né? Vê a apostila, né, se é de novembro de 2018 para frente. Tá bom? Se for para trás, infelizmente, não serve mais, ok? Totalmente defasado e você vai estudar, né, coisa que não está mais valendo no radioamadorismo, ok? Mudou muita coisa, entraram bandas novas, mudou a potência, né, para os radioamadores, ok? Tivemos aí muitas mudanças e pega a apostila atualizada, ok? No mínimo, né? No mínimo estuda aí com coisa que presta, tá bom? E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. The Samlex, which is an inverter, a 600-watt inverter, which is running their cash register. And this all running off of this, and we had a power film solar panel keeping it charged until the sun started to go away. This power film panel here. So, pretty cool. Cool stuff. Before this Bronco makes its way home, I would like to desecrate it with the tank radio magnet, but I don't have any with me, so sorry, Frank. I want to do that truck too. All kinds of trucks. See those trucks right there? Those could have tank radio magnets on them. The extrusion overland could have a tank radio magnet. You know, I could put one of this guy's Jeep over here. He wouldn't know what that is. But I don't have any tank radio magnets with me, so, you know, whose fault is that? It's not my fault. How is the tank radio mafia supposed to spread the word? That's right. Yeah, they're going to start Googling tank radio. Everybody's getting these magnets on their vehicles. Start Googling tank radio and say, who is this guy? Oh, this guy jumped out of planes. Wow. We don't want to mess with him. I hope you guys saw that video at Frank's where he jumped out of a plane with Carlos. He posted it today. Go check that out if you haven't seen that yet. I shared it on my community tab earlier. But that's where we are, Overland Expo Mountain West in Loveland, Colorado. Thanks for following along, guys. Let me know if you like this. I only covered about maybe 25%, 20 to 25% of the show today. So I could easily get more footage, go over that way, go back that way, something like that. So we'll see what the weather does tomorrow. Maybe I'll do another one of these, 73. Zero 08, livre. E21 autorizado, chama ataque. 08, o 151 0.
Hello, my dear friends. This is Paul, Oscar Mike 0 Echo Tango, and welcome to my new video about a completely new SDR transceiver. I am a big fan of the Zygo X5105, and you have seen many my videos with this transceiver, often when I'm portable or I'm trying a new antennas, and it's a great transceiver. I can say it's one of the best transceiver in the market in this class when we are talking about the QRP portable transceivers. This transceiver is a standalone transceiver. It has all the features inside or internal, so you don't need any cables, wires, accessories around this transceiver. So I'm talking about the main features like an internal battery, internal automatic tuner. It has internal microphone, internal PTT button, and a large display, and the other features like noise reduction and so on. All these things are inside this box. So therefore, I was so happy when the Zygo company announced arrival of the new model of these ultra portable transceivers. It's the Zygo X6100, and in this video I would like to show you how the X6100 actually works, how it looks like, and of course I would like to compare both radios, how they looks, differences, and the new features what this SDR technology includes in this new 6100. So let's get started and we'll see. Okay, so the new Zygo X6100 comes with this beautiful black box, and here on the side we can find the main features of this radio, and here we can see the display, 4-inch display, quad-core CPU inside this radio, noise reduction feature, SWR scanner, or some say SWR analyzer, but actually it is not an analyzer. Voice recorder and the voice call is also included in this radio. We can see the spectrum scope also, auto charging system, and it has a slot for an external micro SD card. In here we can see kind of connections of this transceiver. We have here the Wi-Fi and Bluetooth, but in my version inside this radio it is not included yet, but I believe that in the next firmware updates it will be included also, the Bluetooth or Wi-Fi connection. We can see that this radio includes the USB Type-C connections, which is a great feature because we don't need any special extra data cable, and this USB-C cable is included here in the box. So let me open the box and let's see what is inside. What is a very good thing that the Zygo started with the printed manuals. This manual is completely written in English, and it's actually the version number 1. So of course with the new firmware upcomings, this manual will be old and I will need to look for the new one. So it's nicely written, also many pictures you can see here, and on the page number 33 you can find the information about the radio. You can see these parameter and specifications of this transceiver, and also you can find here the packaging list.
to be sure that nothing is missing in your package. And here we can see the warranty card and the quality card here. Then we have an internal part of this box. As you can see here, we can notice this empty space. I don't know for what purpose is this empty space. It looks like for something. Bom, vamos para mais uma aula. Nosso curso Comandante de Rodada. E hoje, falando dos temas e assuntos que você pode trazer numa rodada, ok? Além dos assuntos que vão surgindo naturalmente. Meu amigo lá fala que comprou um rádio novo, ou que está usando uma modalidade diferente, enfim. Então, totalmente aí livre, para você escolher assuntos, ou a própria rodada acaba chegando num determinado assunto. Então, a primeira condição, para desenvolver assuntos numa rodada é justamente você já ter alguma coisa em mente para trazer no dia a dia. Então, eu te dou exemplo da nossa rodada alto-falante. Já tem alguns temas que eu trago aí diariamente, são temas pré-estabelecidos, eles têm uma continuidade, ok? Como, por exemplo, temas específicos. São os cursos, e aulas que eu trago aí para os amigos. Então, curso de legislação, você tem uma sequência na própria lei, ok? Então, a base está pronta, A própria legislação te dá elementos para você fazer a leitura, explorar o assunto, trazer exemplos, aqueles artigos que você está lendo, tranquilo? Se for, por exemplo, o curso de CW, outro, já tem elementos pré-definidos, você vai trabalhar as letras do alfabeto, você vai trabalhar os números, você vai trabalhar em cima de texto, ditado, de velocidade, o time, para chegar na prova, naquela condição de velocidade pré-estabelecida pela Anatel, ok? São 125 caracteres em 5 minutos. Se você faz, por exemplo, como nosso curso, comandante de rodada, vai ter elementos para falar sobre o curso, e aí por diante. Tá? Então, você pode ter temas específicos, são temas já pré-estabelecidos, que o próprio radioamadorismo acaba cobrando, necessários aí, e temas aí diversos que a própria rodada, durante o bate-papo, vai trazendo e surgindo. Um fala de antena, outro fala do cabo, outro fala dos rádios, equipamentos. Tá? Não tem limite. O limite existe, que são assuntos que são proibidos, que eu chamo, Então, assuntos proibidos numa rodada, política, futebol, religião. Eu comentei no curso passado, que você tem alguns limites, por conta aí de serem assuntos polêmicos, acabam trazendo uma certa condição de extremismo na frequência, porque cada um vai ter um ponto de vista, gera discussão, gera desentendimento, enfim. Então, assuntos polêmicos você deixa de fora. Agora, como temas principais, tem uma série limitada de temas e assuntos que você pode trazer no dia a dia, ok? Então, compete ao comandante da rodada, trazer esses elementos ou iniciar algum assunto, puxar um assunto, num bate-papo ali surge, um elemento, vai te dar essa dica, essa brecha para você explorar esse assunto, ok? Até de esporte, alguém fala de bicicleta, alguém fala de avião, fala de satélite, enfim, da ISS, tem 1000 possibilidades. Eu diria que esse leque é infinito. São muitas possibilidades dentro daquilo que você acha sensato, correto, e lembrando os limites, os limites, como eu falei, assuntos polêmicos, e coisas que você sabe que não é legal. Bom, agora são 6h45. Hoje é sábado, dia 27. O nosso curso de CW finaliza a semana que vem, ok?
Teremos mais uma semana de aula e acaba mais um curso. E setembro, dia 5, segunda-feira, começando mais um curso de CW, ok? Serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas, 3 na parte da manhã, 3 à tarde, radiofrequência, via internet com a live ou via playlist. Você escolhe qual das 3 opções e boa sorte, ok? Então tá aí. Além do curso de CW, a gente vai começar o curso Comandante de Rodada e o curso de Legislação. Então serão 3 cursos concomitantemente, ok? Você faz com a gente na primeira opção, na segunda ou na terceira, ok? Radiofrequência, via live aí na internet ou na playlist, tranquilo? Sendo qualquer uma das 3 opções, a qualquer momento aí durante a rodada, você tira dúvidas com a gente. Estando em qualquer lugar do planeta, entra ali na live, tem o espaço do bate-papo e participa lá com a gente, tira as dúvidas, ok? Então tá aí, boa sorte. Quem for fazer a classe B, né, vai com a gente nessa tocada que em 4 meses finaliza o curso, você já faz o exame e vai para a classe B, ok? 6 horas e 46 minutos. Oportunidade com bom dia. Noise filter or something, and digital filter. This is a variable filter for receiving. The knob is bigger than the X5105. You can see that. This is flat, much more flat than this one. That means this X5105 is maybe a little bit better if you carry this transceiver inside some pocket. This is a little bit wider because of this knob, but also under the knob we can see here the foam protect this radio against the dust. So I have just a slight feeling that this knob is touching the body of this transceiver, but it is not true. It is just due to this foam, and I think that after some time it will be fine. All right, and the protection foil on the screen. Yeah, this is my most favorite thing on the new transceiver, to do something like that. This is satisfaction. All right, so here we can see a beautiful screen, 4-inch screen. Here on the left side, you can see the B and C connector, the same as was used here on the 5105. The IQ output, DC power cord or power socket, and on the right side you can see the host USB-C, and this connector is for connection with the computer. This is the slot for the micro SD card, speakerphone, keyboard, and accessories connection, and the mic. And the warranty label is right here. Okay, so let me turn on the transceiver. So let's check firstly the Zygu X5105. Total weight is 908 grams.
And now the Zygo X6100, 845 grams. So this radio is 50 grams lighter than the X5105. Now the size of the radio, so the X5105, I just measured the body of the radio. It's 17 centimeters. 6100 is 18 centimeters. 1 centimeter bigger. And the height, the X5105 is 9.5 centimeter high. The X6100 is 8.9 centimeter high. Yeah, there is a little difference. And the depth of this both radios, almost 4.5 centimeters. Here we have almost 5 centimeters. Okay, so the depth is almost the same. We need to count with these buttons. You can see that there are buttons here and the knobs, and here they are not. So the X5105 is flattered much more than the 6100. Now let me show you how long it takes to turn on this new X6100 transceiver. I need to push this button for about 4 seconds to turn on this radio. And now it's turning on. Porque tem uma esposa de amigo ouvindo, tem uma criança, né? Tem aí o filho, uma filha de um radioamador. Então você tem uma certa responsabilidade. Tá? Vai lembrar que você responde civil e criminalmente, né, por tudo que está rolando na frequência. Né? Como você está falando abertamente numa frequência, tá? Você, como radioamador, né, tem seus limites. Né? Toda vez que você passa esse limite, né, os radioamadores podem te cobrar, a Anatel pode te cobrar, ok? Você pode ter alguma denúncia na Anatel, né, por conta dos excessos que você pratica. Então, termos chulos, palavrões, racismo, por exemplo, preconceito, né? Então, são coisas que você precisa tomar cuidado, né? Porque além da legislação do radioamadorismo, você tem o Código Penal que está valendo, né? Isso tudo está em total ação aí, em todo o território nacional, ok? Então, não é porque você está numa frequência, né, que você tem total liberdade para falar o que quer, não tem. Você tem os seus limites, aí você precisa tomar um certo cuidado. Por exemplo, né, quando nós estudamos sanções em legislação, a gente viu, né, que a Anatel pode, né, aplicar sanções em diversos níveis de hierarquia, né, desde uma sanção branda, né, uma notificação, né, que não vai te trazer multa, não vai trazer impedimento de continuar falando no rádio, não vai trazer aquele elemento que é o máximo, né, a caducidade, onde você perde o direito da licença, do COER, do indicativo, né, cessam as transmissões, né, fora as sanções como multa, como processo crime, enfim. Então, você reconhece, né, que tem tudo isso, né, que você tem que respeitar, né, senão você responde por excessos, né, e passa por esses assuntos que eu falei. Né, tomar cuidado aí com preconceito, com racismo, né, e sempre explorar elementos positivos no bate-papo, ok? Tem muitos, né? Tem uma infinidade de temas e assuntos que você explora. Então, sobre o papo hoje de elementos, modos, assuntos, temas que você pode trazer numa rodada,
né? Só toma cuidado com esse que eu acabei de mencionar. Porque você responde. Né? Tua responsabilidade vai, né, até onde começa o direito de um outro amigo, de um outro radioamador. Então, você tem que ter uma certa consciência. Tranquilo? Na escolha dos assuntos, tem que ter educação também, né, para deixar que todos falem, né, dar oportunidade a todos. A gente já falou dessa regra numa rodada, ok? Bom, a gente vai dar mais um tempo, hoje vendo aí temas e assuntos do curso Comandante de Rodada. Vai começar agora, o mês que vem, ok? Mês que vem a gente começa 3 cursos concomitantemente. Curso de CW, serão 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Curso Comandante de Rodada e o curso de Legislação, ok? Serão 6 turmas de cada curso, radiofrequência, internet ou playlist. Você escolhe uma das 3 maneiras e faz o curso aí com a gente, tá bom? Outra informação importante para os amigos é sobre as nossas campanhas, não podemos esquecer, hein? Campanha de doação de sangue, campanha do agasalho, né? Ainda está frio, vai chegar logo logo aí a primavera, mas as noites estão bem frias, bem geladas. Quem puder, colabore, ok? Faça aí sua doação de agasalhos, roupas, cobertores ou doação de sangue, tá bom? Todos aí poderão ajudar, então, mãos à obra. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Select one of this feature right here to this icon. Just go to some other feature, let's say microphone gain, and push this button here. And you see that this microphone gain now is here in this icon, and by rotating this multifunctional knob, you can select the values. If you would like to here have the power, go back, select the TX power, and again push this button you have here. And you can adjust the power. Yeah, it's very simple and very useful. In the radio setting too, we can find just a few features like the clarifier for receiving, for transmitting. I think this is the split, and something about the IQ. Go back, and the display setting. Here we can play with the spectrum scope, with the waterfall, and the backlight, like here. So just select the feature you want, and then we can use this knob, or you can just push this button here, plus and minus. Right? Go back, and the system setting. Here we can set the time just by pushing this knob button here to OK icon and exit. So going back again, the system info. Here you can find the firmware version. This is mine, 1.1. And firmware update. I will show you later how to upgrade this radio, which is very, very easy. All right, and the one more feature is the audio message. So you can record your audio and transmit it. If you are somewhere in the menu, just press the general menu here and then press the message.
Now you can see the voice down there. So by pressing the voice, you will see this screen. It is waiting for recording. This is the idle right here. So by pressing this record button and talking to your microphone, you will record your voice, your CQ. So let me show you. Hello CQ, this is Oscar Mike 0 Echo Tango. And press this stop button. Okay, the play button wouldn't work on this firmware version. So just go to exit. And now go to the application. Or you can tune your transmitting frequency, let's say 200. Okay. Colega que está solicitando frequência. Bom dia, grande abraço. PY2EXU, adiante. And again. Hello CQ, this is Oscar Mike 0 Echo Tango. All right, so pretty nice feature, and it's very useful when you're tired calling CQ, and this is cool. You can eat, you can drink, and your radio still transmitting on this frequency and keep the frequency occupied. With my current firmware, I cannot go down with tuning to 1 Hertz or 10 Hertz. I have just the two options, 100 Hertz and 1 kilohertz. And how to do the switch, you can just push the FST button here and watch here. This is 1 kilohertz, this is 100 Hertz. If you wish to use an internal tuner in this radio, just use this button here, the ATU. By push and hold this button for a few seconds, the ATU will be turned on and will tune your antenna. Yeah, there's no need to tune the antenna because I'm precisely on the band, on the frequency, but I can go a little bit to the side, much further. Yeah, that's how it works. This radio has also the CW decoder, and it has also the Rtty decoder and BPSK decoder. I will show you how it looks like. Go to the app menu and select the modem. So here we can see the BPSK mode, and by pressing this button, you can select the Rtty and the CW mode. Here in this window, it should appear the CW decoded signal. But in this moment, I don't have any CW signal. Also here you can see the rate or the speed, which you can select by this knob here on the left. It's words per minute. Okay, so there is also one more thing what I would like to say. The charging system of this radio. As you can see that this transceiver has included this power adapter charger, which is a 5-volt charger. So
to use this charger, you need to do something in the menu, because if the charging is turned off in the menu, the radio will not charge with this charger. As you can see here, I'll connect this. And the LED is not blinking, which means that the battery is not charging in this case. So what we have to do, turn on the radio and go to the menu, radio setting 1. So here, the radio setting 1, and select the charger. As you can see, in this case, is the charger off. Select on, and go out from the menu. Turn the radio off. And here, see the LED. Yeah, it is blinking. That's fine. So your 5-volt charger is now currently working and charging the battery inside the radio. Ele tem que ter uma certa, um certo controle, né, de todos que estão na rodada. Todos têm que falar. Né? Se alguém se excede, você tem que dar uma segurada, né, na boa, com a educação, para o amigo também deixar espaço para quem quer falar na rodada, ok? Então, e tudo de forma muito ali tranquila. Né? Você, como comandante, não pode ser Sdr, não pode, de repente, gritar ou xingar alguém, né? Ou perder aí o controle, né? Querer brigar, sabe? Tudo isso é autocontrole. Né? Autocontrole dos seus modos ali na frequência, como condutor de uma rodada, né? Alguém que está dirigindo, alguém que está direcionando assuntos, né? Então, aí fica aquela pergunta, né? Você está preparado para ser um comandante de rodada? Ponto de interrogação. Você mesmo decide, fala, bom, eu analisando, eu sou um pouco estourado, eu sou um pouco nervoso, eu tenho pavio curto, então, igual a não estou preparado. Eu não sirvo para ser um comandante de rodada, porque eu tenho, né, infelizmente, né, esses pré-requisitos. Né, extremista, sou racista, sou preconceituoso, pavio curto, brigo, estouro, xingo. Então, segura a onda, né? Quem sabe, no futuro aí, né, você tenha um autocontrole maior, você consiga fazer o meio de campo, né, que é o controle de uma rodada, ok? Então, tudo isso, né, são pré-requisitos, né, para um bom comando, né, e a escolha dos assuntos, né, você respeita também, né, o pessoal que chega e traz lá um tema, um assunto, comenta, né, de um evento, né, você vai em cima desse comentário e destrincha todo o papo, o pessoal vai chegando, vai falando sobre o assunto, tranquilo? Então, no item temas, né, de uma rodada, você tem 1000 formas, né, de explorar vários temas e, ao mesmo tempo, né, o cuidado aí para não extrapolar, né, esses limites que eu estava te dizendo, né, da educação, do respeito, né, não desrespeitando nenhum radioamador, né, seja o novato, seja o veterano com mais de 30, 40, 50 anos de rádio, né, você tem que ter uma conduta ali de equilíbrio, né, de respeito a todos. Tá bom? Então, hoje, né, vai ser um tema mais específico, né, um tema mais restrito até, né, que são os temas de uma rodada. Você vai conduzindo, ele pode surgir naturalmente e você puxa, né, um determinado assunto e o pessoal vai nesse assunto, ok? Ou muda durante a rodada, né, o tema, vem outro, surge lá uma outra pergunta de uma outra área, né, você está falando de um assunto de antena,
E chega um amigo falando que o rádio está muito caro, que subiu muito, que o dólar é um absurdo, que para comprar o rádio novo hoje está difícil. Né? Isso vai naturalmente acontecendo na rodada, ok? Então, compete a você não ser extremista, né? E saber levar, conduzir nessa condição natural de uma rodada, ok? Agora são 7h11. Lembrando que amanhã, a rodada alto-falante, das 3 ao meio-dia. Teremos mais de 9 horas de QAP, sempre via internet, via radiofrequência, concomitantemente. Os amigos participam da rodada, dos assuntos. Em qualquer lugar do planeta, você adentra aí e manda lá uma informação, uma opinião, ok? Sobre um determinado assunto que a gente está passando na rodada, totalmente tranquilo. E lembrando que teremos aí eventos do radioamadorismo amanhã, ok? Então, lembrando, encontro de radioamadores em Guarulhos. Conhece, às 9 às 13 horas, Guarulhos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. E teremos Ermelindo Matarazzo, domingo sim, domingo não, ok? Parque Municipal, Ermelindo Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Lembrando, Ermelindo Matarazzo, domingo sim, domingo não, ok? Também teremos Capela do Alto. Vai ser não amanhã, né? Vai ser no dia 11 de setembro, ok? Anota aí, Capela do Alto, segundo domingo de setembro, dia 11. Vai ser o dia inteiro lá de evento. Bate-papo, feirinha, eletroca, churrasco, ok? Cada um que for, leva 1 quilo de alimento não perecível. Vai ser doado para instituições de caridade. E leva também, né, um pouco de carne, água, suco ou refrigerante. E você participa do churrasco, ok? Todos colaboram e todos curtem lá um domingo bem legal. Vai ser o dia inteiro lá de evento. Sempre tem sorteio lá de um rádio, uma fonte, uma antena. E outra, né? Todos poderão participar, ok? Não é um evento só para radioamadores. São aí radioamadores, PX, corujas, simpatizantes do hobby, futuros radioamadores. Então, para todos aí convidados, ok? E, por último, na nossa relação, sempre lembrando, né, que a gente tiver algum evento, alguma confraternização, algum encontro, feirinha, passa para a gente, ok? Eu relaciono aqui com os eventos e vou passando aí para os amigos. Tranquilo? Então, seja no interior, litoral, aqui em São Paulo, né, todo e qualquer evento do radioamadorismo, passa para a gente e eu divulgo na rodada, ok? Sem problemas. E vamos falar dos encontros no Pacaembu. Toda segunda-feira à noite, às 19h30 em diante, Pacaembu, ok? Vai lá, compareça e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Alfa, Mike, não te escuto mais. Ok. 2 Alfa, Mike. Abraço, hein, Marcelo? Tudo de bom? Uma boa viagem. Falou, 73, Mariporã em busca ali do Vitória da Conquista. Positivo. Abraço, hein, Marcelo? Boa viagem, tudo de bom. Como está o molho aí? Tudo em paz, tranquilo? Tudo tranquilo. Positivo, Marcelo. Então tá aí, fica à vontade, hein? Grande abraço.
Uma boa viagem e tudo de bom para o amigo. PY2 Alpha, Mike, Mairiporã. E logo sumindo aí na estrada, né, Marcelo? É isso aí. Bom, mais alguém na frequência? So let me connect and see. Okay, so here you can see that the current is 320 milliamps on 14 volts or 13.8. This is the power consumption on the volume 9. I can go up with the volume to maximum 50 points. All right, so as you can see that the maximum volume is 360 amps. I can go up with the backlight. All right, this is the maximum backlight. And you can see 420 milliamps, maximum volume, maximum backlight. Okay, and now I will try turn on the charger in the setting here. So charger is on. So you can see 920 milliamps, 930 milliamps. This is with charger on and the maximum backlight and also the maximum volume. So we have 960 milliamps with charging battery, maximum backlight, maximum volume. Okay, so we have very poor day. You can see it's about 1 degree plus and very foggy. It's cold, something like rain. I have here under the roof my magnetic loop antenna, so I would like to connect this antenna to the Zygu X6100. I see that many stations are calling on 20 meters right now. I think also 17 was open, so there is a good chance to test this little transceiver. Okay, here is the station from Oscar Hotel. So let's try to contact. Secure. Oscar Zulu 8 Charlie Tango Hotel. Oscar Zulu 8 Charlie Tango Hotel is calling secure. Answer my call. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. QRP station. Only the QRP station. Okay, this is Oscar Mexico 0 Echo Tango QRP. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. Got it. Oscar Mike 0 Echo Tango for QRP is Oscar Zulu 8 Charlie Tango Hotel. Very good afternoon, Paul. Thank you for coming back to my call. Turn my antenna towards north. And a pleasure working you for the second time. We had contact on the 2nd of January 2021. So nice to meet you again after 1 year. My name is Peter, Echo Tango Echo Romeo, Peter Sylvain. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP, Oscar Zulu 8 Charlie Tango Hotel. Oscar Zulu 8 Charlie Tango Hotel. This is Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. Yes, Peter, very nice to meet you again. My name is Paul, that is correct. And I'm running only 5 watts into the magnetic loop antenna. Magnetic loop antenna 5 watts and small SDR transceiver, the Zygu X6100. Could you give me please your signal report? You're 5 and 9 here with me in Slovakia, over. Yourself, Paul, find on your 5 watt into a magnetic
static antenna, and the Sdr radio works absolutely fine. You're 5 and 5 and 6 on the peak with me. That's good. Today, a wet and dull day with temperatures about plus 2 degrees C. The Christmas was beautiful and white, but unfortunately the snow has gone by now. So what is left is the traditional grey and wet picture, rather grim. Working conditions, briefly, Paul, 200 watt, for PY2EXU Fox Tango Delta X-ray 5000, and the antenna is north Rtl, turn now into your direction. Oscar Mike 0 Echo Tango, CT8. Roger, Peter. 100% copy. Thank you so much for the very nice report, 55 to 56. I'm running only 5 watts from the very new transceiver, so I am very curious. What is my audio? What is my audio, please, on the other side? And congratulations to your very nice working conditions. I wish to have 200 watts right now. No, I'm running just the QRP and testing this new SDR transceiver. Back to you, Peter. Oscar Mike 0 Echo Tango, CT8 returning. Thank you once again, Paul, for the report. And as far as your audio is concerned, it's absolutely fine. It's natural and easy to understand. If I were to change anything, to modify anything, but I'm not sure I would add, if I could, a bit more highs to your audio. This might increase the readability, especially under difficult conditions. QSL? Yes, QSL, full understand. Thank you so much for this information. So you would edit more more high frequencies in the audio. Okay, very good to know. Thank you so much. By the way, I'm recording this contact, so I will add you into my new YouTube video. So you can find my YouTube channel on my qrz.com, Peter. All right, thank you so much again for this all informations. I wish you a very good day, 73, and Happy New Year 2022, Peter. This is Oscar Mike 0 Echo Tango. Sorry, I don't have paper, so I don't have your call sign written. Back to you, over. Please, for the Italian station, please QSY, the frequency is in use. Thank you, Paul. It was a pleasure working you and fun on the recording. I wish you the best luck. Happy New Year. And hopefully I'll catch you soon again. Oscar Mike 0 Echo Tango, stroke QP, CT8 off and clear. Okay, Peter, 100%. Thank you. 73s. Bye-bye. In the face, QSL. Wow, that was pretty with this little transceiver. I like it. I have the 5105 here. And Peter told me that I need more high frequencies into the audio. And this is my antenna. I turn the antenna towards northwest. Denmark is this way. So going back to the radio, and I will try to make a few more contacts. All right, so let me turn across the band. What is here? Okay, thank you very much. You go. No problem whatsoever. I'm by for any call. This is airline check, IND, call it to this. Pacific, leaving short past Pacific, Mexico 1, Canada, Mexico radio, Mike 1, Charlie, Mike radio, calling CQDX, Pacific, leaving short past Perfetto Giovanni, tutto a posto. Martino? I think it was an Italian station. Okay,
November 7 Echo Tango. No. Outside of the city somewhere, go ahead. I think the propagations are open to the UK right now. Golf 7 Sierra, Quebec Whiskey Portable. Golf 7 Sierra, Quebec Whiskey Portable. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP, no problem at all. 5 at 5, 55, Roger, Roger, you're 5x7. 5x7, I'm running just the 5 watts, over. QSL, you're 5x7. 5x7, 5x7, over. All right, he gave me a 5-5. He was a 5 and 7 with me. He's running Flora Fauna. CQ, Golf Bravo 1, Hotel at November Yankee. Golf Bravo 1, Happy New Year. Golf Bravo 1, Hotel at November Yankee. Calling CQ and standing by for a call. Oscar Mexico 0 Echo Tango QRP. Yes, Oscar Tango 0 Hotel No. Tango. Oscar Tango 0 Hotel Tango. Good afternoon. You are a 555 yourself. I repeat my call sign. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango QRP. Yeah, sorry, Oscar Mike 0 Hotel Tango, Roger. The suffix Echo Tango, the suffix Ecuador Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, Echo Yeah. Tango. So a little bit of QSB on your signal as well. But I've got that now. Oscar Mike 0 Echo Tango. Yes, sir? Roger, Roger, Roger. You're 5 and 9, 5 and 9 plus. 5 and 9, 5 and 9 plus. Over. QSL the 5x9, and thank you for the call and have a nice afternoon. Bravo 1 Hotel November Yankee. Happy New Year. The new Zygo is beautiful radio. I'm so happy with it. I hope you enjoyed this video, and if you have some questions, please leave a comment. Thank you guys for watching, and I wish you Happy New Year and 73s. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So in this video we're going to be looking at the beginner's guide to software defined radio. Now you may be wondering to yourself, what is software defined radio? Well, it's a radio communication system where components that have been typically implemented in hardware like mixers, filters, amplifiers, modulators, demodulators and detectors are instead implemented by means of software on a personal computer or embedded system. So what kind of things can we do with SDR? Well, we can listen to broadcast stations, we can listen to aircraft, ham radio operators and all the different modes that are supported. We can also go ahead and listen to some medium wave radio stations that have been broadcast around the world. We can also decode DAB radio stations. We can listen to emergency services depending on location and where you are and if it's legal or not. And also we can receive things from satellites like weather faxes and transmissions from the ISS and even some kind of digital modes. Now, they're just a few things that you can do with an SDR. There are plenty more things that you can do. And if you want to go ahead and research, I'll leave some links down in the description below. Now, the actual architecture or the basic architecture of an SDR is like this that I'm showing here. You have the antenna, you have a low noise amplifier, goes through a band pass, goes through a couple of different mixers, through another low pass filter, and then it goes through two ADCs, analog to digital converters, and then it pops out as an I and Q sample.
signals. Now, it's the software which is running on your computer, which will actually take that IQ information and decode it and let you listen to the audio stream that's amongst all of that. Now, the required hardware consists of 3 main items. Now, the first item is going to be your SDR receiver. The second item is going to be an antenna. And the third item is going to be a computer, which is running your SDR software. So let's go ahead and take a look at a few different SDR receivers, starting from the beginner range. Now this one's made by Newelec, and this is based on Rtl Sdr. It's very common base kind of chipset, and you'll find them very cheap on eBay. It covers anything from 25 megs up to about 1750 megs, and it costs around $20 or less. Now moving on to the next one. So here we have another one by Newelec, and this one is the Nesdr SMA-RT or Smart. It has the same frequency range, and it also has a TCXO. Now the TCXO basically stands for temperature controlled oscillator. What this means is as the temperature rises within the device itself, most electronic devices get warm as they're being used or worked hard. The oscillator, standard oscillator, would start to drift slightly. Now, with a TCXO, which has a rating of 0.5 parts per million, you can be assured that it's going to stay on frequency as much as possible. Now, these are a little bit more expensive than the previous ones. These are around $24 or less. I think for the extra buck, you're going to be getting a better performance, and this is a very good beginner's SDR receiver. So moving on to the Nesdr Smarty, which you may look at it and think to yourself it looks the same as the last one. Well, according to the Newelec website, this SDR receiver was actually completely redesigned from the ground up. By doing that, they managed to create a reduction in the noise floor of around 3 dB, and that's compared to the original SMA-RT. Now, this also has a frequency range of 25 megs up to 1750 megs, and it also has a temperature-controlled oscillator. One of the extra things that you're going to find on here, it has a bias T of up to around 200 milliamps. The bias T allows a voltage on the antenna connection to power things like LNAs, low noise amplifiers, and other devices which take low current, which are connected between your SDR receiver and your antenna. Now, this one's a couple of dollars more than the previous one that we saw. So this one is around $26 or less. Now, moving on to the next one in my list. This one is the Newelec Nesdr Nano 3. It has the same frequency range as before. It has a TCXO, has no bias T, and it costs around $33. Now, you may be looking at this and thinking, that actually looks quite small. Well, it is. It is extremely small. And the whole reason for this is because it's pretty much designed to be extremely portable. It's so portable, in fact, that using the OTG cable, you can go ahead and plug this into like an Android device or even a Windows tablet, which is absolutely great for when you're out on the move, if you want to have a little scan around of wherever you are. I'm hoping to do some videos over the summer where I'm going to be demonstrating this, taking one of my Android devices out, sitting up on some hills with a little small telescopic antenna, and we're going to kind of see what we can receive when we're out and about. The perfect application to go with this would be something like SDR Touch, which you can get hold of on the Android App Store. Of course, this would also work with Windows and also work with Mac or any other SDR software because it's RTL based. Now, moving on up into the higher end of SDR receivers, we have the SDR Play RSP1A. Now, if you look at the frequency range on this, it goes from 1 kilohertz all the way up to 2 gigs. It has some front end filters, 11 of them built in, and it has a visible bandwidth of 10 megahertz. That means you can look at 10 megahertz at a time on the SDR software. Now, this also has a TCXO, and it also has a bias T up to 100 milliamps. Now, if you look at the price, yes, it has hiked up quite a bit. You're up at around $99, but don't forget, you kind of get what you pay for. You're really paying here for the extra sensitivity and the fact that you can receive all the way from 1 kilohertz all the way up to 2 gigs without having to have an up converter. Now, as we move into the last SDR receiver that I'm going to cover in this video, don't be alarmed. This is not a complete list of all available SDR receivers. There's absolutely loads of different makes and models out there, and also a lot more expensive models as well. But
This video is the beginner's guide to software-defined radio, and as a beginner, you probably don't want to be spending a whole load of money to start off with. So this one is the Hack RF1. This is manufactured by Great Scott Gadgets, and there's been a few different revisions of this. You may have a look at the frequency range and see that it does 1 megs to 6 gigs, and that is quite amazing because that opens up so many different opportunities and hacking and receiving things that you can do. This has a visible bandwidth of around 20 megahertz, and it also has a TCXO, all rated at 0.5 parts per million. Now, the TCXO is optional on this device. It just costs about another $10, but you do get the bias T up to 50 milliamps at 3.3 volts. Now, the cost of this is around $300, which is quite an investment when it comes to SDR. But what you also get with this is the ability to transmit. That's right, it's half duplex, so it means you can't transmit and receive at the same time, but you can transmit. So let's just go ahead and take a look at a couple of Sdr Receiver add-ons that you might be interested in. So if you remember the Sdr receivers that we looked at the beginning of the video, they had a starting frequency of 25 megahertz. So what are you going to use if you want to listen to anything below 25 megs? Because below 25 megs is where you find all the HF amateur radio transmissions going on, which is actually quite interesting. Well, you're going to need one of these. This is what you call an up converter. This up converts the frequency by about 125 megahertz. This particular up converter is manufactured by Newelec, and it's called the Hammer Up. Now, it only costs around $40. So if you put that together with a $25 SDR receiver, so for about $65, you can have a complete SDR setup. Now let's take a look at one other add-on. And this last add-on that we're going to be looking at is an antenna Ballon. Now this is a 1-to-9 Ballon. What it does is it matches an unbalanced antenna to your balanced feed line from your SDR receiver. Now this is particularly useful for when you are connecting long wires or random length of wires, or you want to create a dipole. It has a connection on the end, the grey part that you can see there, and they're spring loaded, so you can just get a piece of wire, pop them in and spread it out as high as possible in the air, and you can use this antenna Ballon. Now while we're on the subject of antennas, let's take a look at a few different types of antennas that you may be interested in getting. Now as you can see on the screen here, we have the standard cheaper SDR receiver, and they more than likely will come with something like this, a little magnetic based telescopic antenna. While these are quite good to start off with and maybe quite useful for receiving radio broadcasts and anything from around the 2-meter handband or the 70-centimeter handband, even broadcast radio and maybe some airband, it's not a particularly great antenna in general. Now, while these antennas are quite small and lightweight and easy to set up, they're not specifically tuned, and you're going to get a rather diminished range. So Norway 1 X-ray Yankee. Good morning, Delta Lima Yankee Bravo Mexico. Very good morning, Roger. The name on this site is Henry Hotel Echo November Romeo Yankee. Henry is the name. My QTH in Germany, in the town of Model, Mexico, America, Radio London. Model is my QTH. And my This is a Spectrum recording I made on November 26, 2014. It's not just an audio recording, it's a recording of about 200 kilohertz of spectrum in the 10-meter band. I can play the recording, displaying the complete spectrum and waterfall, and I can then tune any station within that spectrum, or even tune multiple frequencies. 10 meters was hot that day, and Europe was booming in. This is just one example of the many unique capabilities available in software-defined radios. By now, most hams have heard about SDRs, or software-defined radios, but it seems that many are hesitant to embrace this new technology. That's too bad, because it offers some new and exciting possibilities. If that doesn't interest you, how about better radios for less money? So if you're a little overwhelmed with all this new stuff, I'm here to help.
Together, we're going to explore this totally different way to make radios with microprocessors running software instead of things like variable frequency oscillators, mixers, detectors, filters, all that stuff we've been using for 100 years. Making a better radio for less money is what it's all about. And for that reason, I think SDRs will soon replace the superheterodyne. While the innards have changed, SDRs are fully compatible with the aging superhet and with existing modes like AM, FM, sideband, and CW. And you can use those digital mode programs like FT8, PSK31, or SlowScan TV, or whatever, without spending $100 or so on an interface like SignalLink. SDRs are already connected or can be connected to your computer digitally. I'm assuming you have at least the basics required for the tech exam and have a reasonable handle on kilohertz, megahertz, and gigahertz, and recognize the various amateur bands. A lot has happened since Flex Radio introduced us to the SDR 1000 15 years ago. Hard to believe it's been that long. SDRs have improved dramatically and prices have dropped a lot. It's not just a snazzy display on your computer screen, it's the future of amateur radio, radio in general for that matter. Understanding a little about software-defined radios will help us make a more informed buying decision. I'll try to provide a little enlightenment without getting too technical. So from time to time, I'll simply refer to some process as magic. If you wish to know more, you'll have to look elsewhere, and I encourage you to do that. These videos are just the beginning. I'll be talking about HF radios, specifically the receive function, covering 160 through 10 meters, usually providing general coverage from just a few kilohertz to 30 megahertz. Many will include 6 meters and some will offer options for 2 meters and higher. There are some $20 dongles that offer pretty good performance for the price, but I'll be talking about higher performance radios, and mostly about the differences in receivers, even though some are transceivers. I won't be talking about specifications much either. Today's moderately priced SDRs outperform even the best radios of yesteryear. I think other differences like features and ease of use are more significant. Bom dia, PY2EXU. Grande abraço, hein, João? Tudo de bom? Como que está o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? Aqui, tudo em paz, tranquilo, ok? Família tá boa e a gente também tranquilo. PY2EXU, bom sábado adiante. É isso aí. Bom dia. Como é que eu? Todo mundo parado? Tô aqui um tempinho esperando alguém fazer o câmbio, terminar, sei lá, enfim. Não escutei ninguém falando, vou arriscar, né? É isso aí, mestre. É isso aí. PY2TBW, PY2EXU. Tudo bem aqui, graças a Deus. Mas não saiu o sol, vai esquentar um pouco, se Deus quiser. E a galera, estão por aí não hoje? Positivo. Passaram alguns amigos. O último foi o Marcelo, ok? Já estava longe, já estava bem longe. Estava ali em Mairiporã, sentido interior. Deu um papinho curto aí com a gente, mas já estava longe. Tá bom, João? Ontem ele apareceu na rodada, ontem, na segunda edição, né, e tinha cantado a bola que estaria viajando hoje, ok? E quando ele chamou, já estava longe, né? Eu estava lá, para lá de Mairiporã. Mas foi só para dar um bom dia e atenção ali no trânsito, né? Na estrada, que é perigoso. Mas tranquilo. Sem novidades no front. E aguardando, né, o nosso amigo Roberto para fazermos aí as trocas de cabo. Cabo não, cano, né? Cabo não vai trocar ainda. Somente o cano.
E como o batente dele ali é mais importante, né, então a gente aguarda uma brecha, né, de 2 dias que ele tira ali de descanso e vem fazer manutenção aqui com a gente, ok? Mas nessa manutenção, né, esticar aí os cabos, revisar os cabos, esticadores, parafusos da torre, ok? Um reaperto, né, eventualmente, porque 1 ano aí não deu nem para sujar a torre, né? Tá novinha ainda, tudo em cima da pinta, então é mais uma olhadela geral, né? Uma revisão que precisa, né? Um reaperto, alguma coisa. E o mais importante, trocar o cano, ok? Trocando esse cano, né? Por quê? Né? Porque não dá para mexer na antena ainda. Minha vontade é pôr uma antena nova, um cabo novo, mais módulos, tá bom? Mas como o QSJ não está sobrando, então vai ficar pro ano que vem. Mas o que dá para fazer é jogar um cano, né, e subir a minha antena uns 6, 7 metros. Né? Isso dá para fazer e é o que a gente vai fazer, tá bom, João? Mas aguardando aí o nosso amigo Roberto para irmos aí para a torre, ok? Então tá aí, na expectativa, né? Na expectativa de subirmos um pouco mais a antena. E melhora, né? Sempre melhora. Sempre melhora na transmissão, melhora na recepção, tá bom? PO2 TBW, adiante. É isso aí, positivo. Ah, o Marcelo, Mairiporã, deve estar indo para Bragança, ou enfim, ou para Minas mesmo, né? Ele deve estar pela Fernão Dias. Conheço, viu? Conheço essa rodovia até Belo Horizonte. Claro, se for me perguntar que cidades tem daqui para lá, o cara não vai lembrar, né, Paulo? Essa que é a verdade. Mas um bom trecho. Até Bragança eu conheço, que eu ia muito para lá. Muito não. Ia 1 vez, 2 vezes por mês. Mas era quase todo mês. Tá? Bragança, aí voltava. Aí eu passava em Mariporã, fazia Mariporã, vinha por dentro, ia sair ali em Caieiras. Tá? Isso aí em Caieiras, essa que é a verdade. Mas tá bom, boa viagem aí, viu, Marcelo? Acho que ele não tá escutando a gente mais, mas Deus acompanhe, né? Não, Paulo, isso é uma verdade. É tanto que esses dias eu vi eu passei no Ferro Velho. Não é que eu fui lá diretamente, eu fui levar uma amostra lá da empresa para ver se eles compram, né? Ver se eles compram, ou se era para mim ter que levar lá, ou eles retiravam, tá? E como eles têm caminhão grandes, aí é mais fácil, né? E eu vi lá, Paulo, é tanto que eu ia retornar lá, mas não deu tempo. Lembrar, eu lembrei, não esqueci. Mas, primeiro o emprego, né? Aquele detalhe, né? Primeiro as tarefas do dia a dia, né? E como ontem eu cheguei, isso foi quarta-feira, viu, Paulo? Acho que terça, quarta, não lembro. Foi quarta. E eu vi lá uma barra de ferro, um cano incrível, enorme, viu? É tanto que se eu comprasse, não teria como eu trazer ela para casa, por causa eu trabalho numa Fiorino, né? O carro que eu trabalho é uma Fiorino, não é carro grande, caminhão. E em cima da Fiorino não tem aqueles bagageiros. Se tivesse bagageiro, aqueles bagageiros que eles colocam em cima, né? Aquelas grades que colocam em cima, não, eu amarrava e trazia, né? Mas eu me interessei por esse cano. Grande, deve ser um cano aí de uns 5 metros, mais ou menos. 5, 6 metros, em média. E eu interessei para me trazer e aumentar aqui a minha também, entendeu?
mas eu não retornei lá, viu, Paulo? Mas é importante, melhora bastante, né, Paulo? PO2TBW, PY2EXU. Ok. PO2TBW, PY2EXU. Mais alguém? Então a gente prossegue. Ah, sim, com certeza, né? O que eu vou pôr lá em cima é um cano também absurdo de grosso, né? E super resistente, galvanizado, ok? É um cano galvanizado, parede aí absurdamente grossa. Então dá, né? Dá tranquilo para subir esses 6, 7 metros e tudo isso em cima da torre ainda, né? Na ponta e segurando a minha antena, ok? E depois, quando a gente subir, né, com mais módulos, eu vou manter esse cano porque ele dá, né, uma boa altura aí, né? 5, 6 metros a mais é uma boa altura. Só de cano, né? E não é aqueles cano fininho que dobra com vento, não. É um cano que, para o vento dobrar, tem que fazer muita força, tem muito vento. Não é qualquer 130 ou 150 quilômetros que vai dobrar esse cano, ok? Não dobra nem a pau, ele é muito resistente. A parede, tanto que ele é muito pesado, ok? É um cano bem, bem pesado. Mas vale a pena. E fazendo isso, a gente aí já fica contente, né? Até chegar a hora ali do ano que vem, né? E comprar antena nova, cabo e mais módulos, né? Então, vamos juntar uma graninha aí, né? Vamos juntando. Esse ano que vem dá para fazer tudo isso. Mas foi bom, também não fiz, mas a gente fez coisas mais importantes, né? Com família, com a filha, né? Que precisava de um computador novo, então, entre um computador novo para a filha e uns módulos de torre, antena nova para mim, né, a gente prefere, é lógico, né, os bens aí para os filhos, né? Para escola, para estudo, né? Super importante. E o rádio espera, né, João? Quando der, a gente mexe, né? Quando der, a gente compra antena nova, cabo, mais módulos, enfim. Então, o radioamadorismo sempre ali de terceiro, quarto plano, né? Não é prioridade, tranquilo, né? Você vai levando com a barriga aí. Bom, são 7 horas e 53 minutos. Lembrando que setembro a gente começa aí mais um curso de CW, ok? Serão 4 meses de aulas, setembro, outubro, novembro e dezembro. E concomitantemente com o curso de CW, teremos mais 2 cursos. Então, quem quiser fazer junto o curso comandante de rodada, poderá fazer, ou o curso de legislação, tá bom? Boa sorte. Você pode fazer o curso aí com a gente via radiofrequência, via internet, na live, ou via playlist. Uma das 3 opções, escolha a melhor e boa sorte. Bom, mais alguém na frequência? Então, deixo contigo. É uma pena, né, que não deu para traduzir esse cano, mas, de repente, algum amigo, né, vindo para São Paulo e passando ali bem em frente, ele até dá uma força aí e traz para você, né, João? PO2TBW, adiante. É isso aí, Paulo. É isso. Aí eu perco tanta coisa, viu, Paulo, assim, que não tem como, ó. Eu tava esses tempos aí, eu tava em Americana e tem um outro ferro velho. Agora esse aí eu já parei lá pra ver, porque eu passei e vi. Não é que eu entrei, não. Eu parei, vi uma bela de uma torre lá. Tava no chão, né? Aí eu parei o carro um pouquinho na frente, voltei de a pé, perguntei para o camarada, e o camarada tinha acabado de retirar ela. Era uma torre de uma, segundo ele, Paulo, era era da prefeitura, me parece, prefeitura, ou enfim, alguma coisa lá de eles usavam com aquelas parabólicas para TV, tá? Televisão.
E ele tinha acabado de tirar. É tanto que ele foi até o caminhãozinho da prefeitura que levou para ele lá, da secretaria, né? Mas uma torre enorme, meu. Aí deveria ter uns... Ah, Paulo, vamos jogar aí mais ou menos 15 metros. 12, 15 metros. Cheguei a medir, né? Mas ela no chão espalhada, dava a impressão que ela deveria ter mais ou menos da altura de um poste, viu, Paulo? Não sei que altura tem esse postão altão aí, grandão, né, enorme, né? Esse poste bem alto. Tá? Só que tem um problema, viu, Paulo? No interior, você deve saber, né? Enfim. Você já percebeu que aquelas torres que eles usam lá em muitas casas, você vê, é torre inteiriça, torre completa, ela não é de módulo. Ela não separa, Paulo. Muitas delas é uma torre que eles mandam fazer inteiriça, né? Completa. Do chão até em cima, lá a ponta dela, ela não divide por módulo, né? Igual a gente tem as aqui, né? Aí é pior ainda, né? É tanto que esse camarada tava com essa lá, isso já faz um tempo, né? E ele falando que ainda não tinha vendido ela mesmo para outra pessoa. Ele falou que tinha retirado ela, o caminhão levou para ele, né, o caminhão da prefeitura, e no mesmo dia, no outro, sei lá, fazia 2, 3 dias que ela estava lá. Tinha chegado umas 3, 4 pessoas interessadas. Só por causa que ela é inteira, o pessoal não interessaram, porque até para manobrar ela, para manusear ela, trazer ela, tem que ser um caminhão enorme, né? Que esse caminhão grandão, né? A não ser que a pessoa corte ela. Se corta ela em 3 pedaços, Paulo, em 3 partes, ainda ficam as 3 partes de uns 3 metros cada módulo. Mas, se corta ela em 4 partes, deve ficar ela uns 3 metros, vai. E eu não entendo por que eles fazem essas torres desse jeito, né, Paulo? Qual que é a explicação? Você tem alguma ideia por que, Paulo? Eles fazem essas torres inteirinhas, sem divisória, sem dividir por partes. Então fica difícil, né? Uma pessoa comprar para manusear ela, levar para casa, subir ela, né? Colocar ela em pé. Como que vai fazer? Tem que ser no caminhão guincho, né? Exatamente. Essas torres, eu já vi essas torres inteiriças, não tem divisão, né? Às vezes 9 metros, 12 metros, 15 metros, né? Tem que ser um caminhão mesmo, né? Aí não tem jeito. Mas, senão, você teria trazido, né? Fosse em módulos ali de 2 ou 3 metros, já facilita, né? A minha são módulos de 3 metros, ok? É um pouco acima aí da média, né? Normalmente os módulos são de 2 metros, normalmente. Mas pode encontrar, né, algumas torres com módulos de 3 metros, ou de 4 metros, de 5, depende, né? Depende muito a finalidade, o uso. Né? Profissionalmente, aí nas telecomunicações tem um monte de fabricantes e um monte de tipos. Você tem, por exemplo, autoportante até 100 metros. Né? E não é aquela base ali muito larga, não. Hein? É um pouquinho mais larga a base e tem algumas que são inteiriças ali no mesmo diâmetro. Né? A base em cima e né, super reforçadas, ok? E vai subindo, né? Mas tem para todo bolso. Né? Torres aí para radioamadores, torres para as telecomunicações, telefonia celular, rádio, televisão, enfim, né? E para todo bolso. Uma vez eu liguei para Ouro Fino, um fabricante de torres aí bem conceituado, ok? Famoso, né? Fornece torres aí profissionais para rádios de todo o Brasil, né? E torres aí de 100 metros, né? Coisa parruda, né? Muito resistente. Mas só de farra eu liguei, né? Liguei e... Não, passei uma mensagem. Eu tinha ligado, aí a mocinha atendeu e falou, ó,
né, você pode mandar o pedido, né, no nosso site, que era www.ourofinoantenas, acho que é isso, ourofino.com.br, não lembro. Eu entrei no site deles, né, mas só para ver o preço, né? Falei, eu estou querendo uma antena, uma torre de 100 metros, né, autoportante, galvanizada a fogo, tubular. Eles vê lá, tal torre, 100 metros, autoportante, galvanizada a fogo, tubular, né, com todos os acessórios para para-raio, os cabos, né, que acompanham, o aterramento ali, né, a colocação dos para-raios no chão, né, e fazendo as medições, tudo com o pessoal que manja, né? Nada curioso, né? Ouro fino é tudo profissional, né? Então no final, alguém fazia as medições e o aterramento para o para-raio, ok? Com 1, 2, 3 barras, né? Enfim. Tudo. Sabe quanto, João? Toda a torre prontinha, hein? Com 100 metros, galvanizada a fogo, tubular, pintadinha, né? Caminhão, mão de obra, tudo por conta deles. Tá? Na época, isso há um ano e meio atrás, ok? Um ano e meio atrás, isso é por R$235 mil. Tá bom ou quer mais? Carinho, né? Uma coisa boa é cara, né? Aí ela falou, vai querer quantas, hein? Eu falei, nenhuma. Falei, será que não errou o valor aí, né? Porque eu mandei, né? O pedido, ela voltou com o preço, o orçamento, né? Aí eu liguei, né? Eu falei, a dona fulana lá, a atendente, né? A dona Márcia. Analisou, né? Analisou aí os valores, tá? Vamos fechar, né? Eu falei, não, eu tô achando que tá errado, hein? Acho que tem 0 a mais, tá certo esse valor, né? É 250 mil, 235 mil, é isso mesmo? Eu falei, não, é isso mesmo, hein? Falei, ô doido, hein? Tava crente que tinha uns zeros a menos aí, mas nesse valor aí, quem sabe um dia no futuro, né? Por enquanto, negativo. Mas é a torre, viu, João? Nossa, aquilo é torre profissional ao cubo, né? Bom, mais alguém na frequência? Eu tive o gostinho de entrar no site deles, hein? E falar a torre que eu queria, do jeito que eu queria e o tamanho, né? Tem que pagar, tem que ter grana, né? Porque esse tanto de torre, tem que ter essa graninha na mão, né? Com 235 mil na época você fazia. Hoje, talvez uns 250, né? PU2 TBW, adiante. Eita, Paulo. Se você me perguntasse quanto, eu ia falar aí, uns 30 mil, mais ou menos. Eu ia... Se você tivesse falado, e no final você falasse, não, chuta aí o valor, eu ia chutar aí uns 30 mil, mais ou menos, né? Mas, rapaz, aí... não dá nem pra comentar, né? Não dá nem pra ter uma... Desculpa, fazer um comentário, né? Mas é um absurdo, né? É, coisa boa, né, Paulo? Coisa... Qualquer segmento, né, Paulo? Qualquer coisa que você vai comprar, vai fazer, mandar fazer, enfim. Você vai mandar fazer um móvel para sua casa, ou o profissional vai lá, medir sua cozinha, seu quarto, se for um guarda-roupa, né? E aí vem as perguntas, você quer até o teto, você quer um pouquinho sem encostar no teto, você quer com quantas portas, você quer com... enfim. Né? Aí, cada coisinha que você vai aumentando, faz com 5 portas. Eu queria com... Eu queria com 8, 9 portas. Eu quero... Enfim. É isso aí. Vai aumentando os valores também, né, Paulo? Coisa boa é fácil não. Mas, quem sabe um dia, né? Mas também quem tem essas torres, né, Paulo? A verdade que é o seguinte, pode alugar também, né? Se você tem a torre que é sua, tudo documentadinho, no seu imóvel, né? Sem estar atrapalhando nada, toda legalizadinha, sinalização de
para helicóptero, para raio, essas coisas, você pode alugar sim, né? É legalizado fazer isso, né, Paulo? Para quem quiser, né? Quem quiser colocar uma antena lá em cima, colocar um refletor, sei lá, alguma coisa, né? Para telefonia, para TV, enfim. Tem várias coisas que usam essas torres grandes, né? Altas, enormes, né? Então, é um meio de negócio, né? É um meio de você arrumar um dinheiro com aluguel. É por isso que esses valores todos, porque eles sabem que você vai fazer aquilo ali para ganhar dinheiro também, né? Isso alugando para os demais, né? E espaço tem, né, Paulo? Espaço tem, que é uma beleza, né? E se for num lugar apropriado, meu Deus, é igual a pessoa ter 5, 6, 7 casas de aluguéis, né, Paulo? Quanto que não é um aluguel de uma torre dessa pra você colocar uma antena lá para usar? Eu acho que não é tão barato, né, Paulo? Vou escutar o seu comentário, viu, Paulo? Eu vou levar meu filho no serviço. Daqui a pouquinho eu retorno, tá bom? Mas eu escuto o seu comentário aí, tá bom? P2TBW, PY2EXU. Ok. P2TBW, PY2EXU no retorno. Mais alguém? Bom dia, bom dia. PY2EXU adiante. Alguém falou bom dia, Paulo. Ouviu bom dia, Paulo. Vamos ver se o amigo permaneceu. Quem solicitou adiante? Ok. Só na coruja. Então, um grande abraço. Então, João, tem muita gente que faz isso mesmo, hein? Tem um amigo nosso aí, radioamador, que ele aluga. Um não, vários, né? Tem vários amigos que eu conheço, né, que aluga ali a torre, né, e recebe uma grana boa, né? Para Vivo, Claro, e outras empresas de telefonia celular, ok? Hoje, em média, estão pagando aí, olha, um espaço bom aí, 9 mil, 12 mil. É grana, hein? Pensou todo mês limpinho aí, 9, 10, 12 mil? É coisa chique, né? E se for na Paulista, então, tá mais caro, hein? Imagina um topo de prédio na Paulista, né? Quanto você não aluga, né, João? Eu diria hoje, na região da Paulista, ok? Ali entre Consolação e Domingos de Moraes, onde tem o prédio da Anatel, pronto. Né? Entre Consolação e o prédio da Anatel, né? Na Paulista mesmo, naquele espigão, ok? Um bom prédio ali, olha, aluga o topo por baixo é uns 20 mil. Por baixo, hein? Por baixo uns 20 mil reais, ok? E é condomínio, e é uma grana boa, porque ajuda o condomínio, ajuda em gastos extraordinários lá do prédio, né? É pintura, é manutenção, enfim, né? Uma graninha boa para o prédio, né? É bem interessante. Ô Wagner, bom dia, grande abraço. Excelente final de semana e tudo de bom. Então tá aí, João. Não só pode, como deve alugar, né? Tem até uma lei para isso. É chamada Lei do Compartilhamento de Torres, ok? Torres e estruturas para antenas. Além da lei da antena, ok? Você tem a lei da antena, né, que beneficia todos nós, radioamadores, né, e quem mexe com telecomunicações, e a lei do compartilhamento de torres e estruturas para antenas, ok? Que fala o seguinte, que você pode, né, alugar uma parte da torre para uma empresa, sem problemas. Né, até para 2, 3, né? Se puder pôr, por exemplo, 3 antenas de 3 empresas diferentes, acabou, né? Você aluga para 3, imagina que cada uma pague 6 mil, pô, tá bom, né? 18 pau limpinho no final do mês, né? Ou que seja uma só, vai, 6 mil. Um exemplo, né? Excelente. Então, você tem várias leis que permitem. Essa lei do compartilhamento,
né, de torres e estruturas para antenas, ela visa o meio ambiente, né, despoluir o visual da cidade, ok? Então, ele tem umas 30 torres, né, você tem uma, né, que pode ser usada por 2, 3, 4 empresas, tá bom? Desde que sejam compatíveis, né, que uma que não interfira na outra. Mas pode, né? É uma lei federal e está aí valendo para todos nós, tá bom, João? Então tá aí, fica à vontade. Grande abraço. E a gente conversa mais aí amanhã ou qualquer outro horário, tá bom, João? Fica à vontade. Pelo 2 TBW, adiante. Que é SL. Não, tá vendo? Tá vendo que a gente é vivendo na praia? Eu não sabia que existia essa lei, tá vendo? A gente, você vê, uma coisa puxa a outra, né? Não, a lei da antena eu sabia, claro, você já explicou tanto. Eu tenho até aqui o manual, a tabela, eu tenho impresso aqui, né? Então eu já sabia. Agora, a lei de compartilhamento para torre, compartilhar com alguém, eu já não sabia, né? Mas legal, tá vendo? Legalizado, né, Paulo? Não tem problema algum, né? Não tem problema. Essa que é a verdade. É isso aí. A pessoa investe muito, mas tem um retorno, né, Paulo? Essa que é a verdade. Você tiver dinheiro, se tiver condições de montar, é um investimento bom, né? Você pega um lugar alto, lugar favorável, lugar que não vai ter não vai ter problema com prédios ao lado, né? Prédios, morro, enfim. Mas se você está no topo na altura, lá em, né, lugar bem legível, bem favorável, rapaz, acho que é um investimento que vale a pena, né? Você sabe, vai ter um retorno ali, claro. Não vai ter um retorno da noite por dia, para o dia, como diz, né? Você vai empregar aí, que nem nesse caso aí que você falou aí dessa torre aí, 200 e tantos mil, né? 230 mil, 35, não sei, enfim, tá. Não é um retorno que você vai ter em um ano, não vai ter, talvez em um ano você não tenha, né? Mas mesmo que você tenha em um ano, vai. Mas tem o retorno, né, Paulo? Mesmo que demore aí um ano, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Né, se alugou, porque uma torre dessa, imagino eu, que dá para você, sei lá, pelo menos para umas 5, 6 empresas dá, né, Paulo? Dá sim. Pela altura dela, pelo espaço que ela vai ter, por ela você colocar aqueles bracinhos, né, eu não lembro o nome, aqueles parecendo um L, né? Nas torres, mas é tudo bem feito, né? A gente vê nessas antenas, nessas torres por aí, que eles colocam aqueles bracinhos, né? Mas tudo feito profissionalmente, né? A empresa, talvez até a empresa da própria torre, né? Para colocar as anteninhas pequenas, as maiores, as colineares, aqueles pratos enormes que eles colocam para telefonia, igual você explicou uma vez, né? Então, vai ter espaço para, no mínimo aí, umas 5, 6 empresas, né, Paulo? Então, imagina 5, 6 empresas dessa aí, alugando aí, que você falando, a 5 pau cada uma. Se aluga para 5, 25 conto por mês, né? Um exemplo, a 5 mil cada um. Meu, em pouco tempo você tira esse valor, né? Precisa ser um local favorável, um local bom, um lugar que chama atenção e a coisa bem feita, né? Coisa bem profissionalmente mesmo, coisa de empresa mesmo, legalizado, que mexe com isso, com estrutura, né? Para não dar problema lá na frente, né? Mas é isso aí, beleza, Paulo? Então tá bom, daqui a pouco eu retorno, se Deus quiser. E se der tempo a gente bate mais um papinho, se não, amanhã, se Deus quiser, né? Amanhã, domingo, estaremos todos por aqui, tá bom, Paulo? Fica com Deus, tudo de bom, um bom dia para você, um bom sábado,
Um abraço a todos que estiveram aí no rádio escuta, internet, todos. E um abraço para você, Paulo. Até mais, fico com Deus. PO2TBW, PY2EXU. Ok. PO2TBW. Fica à vontade, tá bom, João? Grande abraço. Um bom sábado. Fica com Deus também. E até amanhã. 8h15. Oportunidade com um bom dia. Bom dia, alguém aí por Santo André. Colega aí por Santo André, bom dia. PY2EXU, adiante. Positivo. Eu tinha ouvido alguém chamar, mas eu não arrisquei, mas era muito parecido com a sua voz, tá bom? Falei, pô, você parece o Bahia, né? Parece o Jota. Será que é ele? Eu estava bem baixinho, que estava chamando de algum outro ponto. Eu estava te recebendo bem baixinho, não arrisquei, né? Falei, bom, parece a voz do Jota, mas não sei se é, né? Então, como você está móvel, provavelmente acho que foi você que chamou, né, Jota? Mas, bom dia, grande abraço e um ótimo sábado, ok? PO2 Tango Sierra Juliette, móvel, Diadema, adiante. PO2 Tango Sierra Juliette, Bahia, móvel, adiante. Ok, Paulo. Eu vou estar numa baixada muito grande, bem baixinho. Ok, Paulo. Tá batendo só pra você. Tudo bem, né? Tá pra rua, dona Rosa aí, a Daniel, eu comecei a dar uma subidinha aqui, viu? Só que nada, não quero nada aqui, já viu? Falou, Paulo, vou ficar seguro por aqui. Desceu o morro aqui agora. Agora só me ouve bem, ó. Daqui até ali você me ouve bem. Se eu descer aqui das quebradas de Mauá, aí tá aqui. Ok, Paulo? Ok. Melhorou, realmente, hein? Agora, nesse ponto, excelente. Te ouvindo aí, 8, 9. Tranquilo. Tá bom, Bahia. E os preparativos? As malas, estão aí tudo no jeito já? Tudo prontinho agora. Contagem regressiva, né, Jota? Pouco mais aí de 2 semanas e embarcando, né? PO2 Tango Sierra Juliette, móvel, adiante. Ok, Paulo, PY2 Europa Seguro Uruguai. Que é sempre todo, né, Paulo? As expectativas dia 1º em diante, né, Paulo? Acabou agosto, 1º de setembro, aí já começa a expectativa aumentar. Ó, Paulo, aqui no Gabão, hein? Eu tô aqui, Paulo, sabe? Perto do novembro Mike Delta, hein? Pertinho da casa do novembro Mike Delta, meu amigo Nelson. Tá subindo, né, Paulo? Pertinho do novembro Mike Delta, pertinho aqui da loja do Jacó. Aqui é bom, Paulo. Ó que cidade aí, Paulo. Nesse ponto está chegando 9, 9 mais 20, ok? Realmente esse ponto é excelente. O PY2 November Mike Delta, o Nelson apareceu na rodada, acho que uns 2 meses atrás para mais, hein? Se não foram 2 meses, é um pouco mais, ok? Sumido também, né, o Nelson, acho que foi mais em HF, né, em rodadas lá em 40, 80 metros. E a última vez agora, né, acho que 2 meses e pouco atrás ele apareceu, ok? Quanto à viagem, é isso aí, né? Entrando em setembro, a expectativa é maior, né? Porque aí contagem regressiva mesmo, né, Jota? Mas vai dar tudo certo, agora vai, né? Agora finalmente vai, né? Porque essa história da pandemia atrapalhou muito, né? Quantas tentativas e quantas vezes não podia, né? Enfim. Agora vai, né? Agora vai ou vai, né, Jota? PO2 Tango Sierra Juliette, adiante.
PO2 Tango Sierra Juliette, adiante. That is the very distinct sound of a digital trunk. Now, if I pull out some, you'll see that this range, I'm just happen to be between 851.9 and 853. There's a bunch of trunked fixed stations. Okay. And then if you want to look at the communication that's going on, they're going to pop up on some of these other frequencies right here. Like here's a pop-up right here. Here comes one right here. Now, if we try to click on that, we're not going to hear anything because it's digital. That's all we're going to be able to hear. And here's a... Bom dia. PY2EXU, adiante. Colega que chamou frequência, PY2EXU, adiante. They gave you kind of some examples of what I just showed you. Probably some better ones, but you can see. Bom dia, PY2EXU, adiante. You don't really need Sdr Sharp to do what we're ultimately going to do, which is using Unitrunker and DSD Plus to listen to the digital trunk stations. However, neither one of those pieces of software give you this unique waterfall view. So our next step is to add Unitrunker and DSD Plus along with the virtual cable to turn all of this unrecognizable digital garbage into something that we can actually decode and hear. So whether you decide to use Sdr Sharp to find your digital fixed stations or radioreference.com, either way is a great way to be able to find your digital trunking stations. So let's get into the next step. On the bench, smoking at the Lincoln Heights Park. No complaints. Engine 323, then 29, then last 33, apartment fire, 6616 Yay. Hi, this is Robert Kane, N4IXT. In this presentation, we'll take a look at the Rtl Sdr dongle with Sdr Sharp software. I've been an amateur radio operator since 1999 and currently hold an amateur extra class license. I'm also an ARRL Life member. Professionally, I'm the owner of Arcane Training and Consulting, working as a trainer in the Microsoft IT space. Check out arcaneco.me for more information. So what is SDR? Well, SDR is software-defined radio. Many of you may have seen this in various radios, such as the ones from Flex Systems. In this case, we're going to implement software-defined radio using a simple, inexpensive dongle that will receive radio. To be clear, this is only receive, it doesn't transmit. Now, the SDR in the name of this particular unit comes from software-defined radio. The RTL comes from the chipset number. As you can see in the image, it uses the Rtl 2832U chipset. So where do you get your radio from? Well, the simplest place is from Amazon. You can see the bit.ly link, bit.ly/RTL-SDR. And this particular unit has both the dongle and several antennas. You can also buy just the dongle for about $20. But as you can see, for $26.95, it's a very small investment. Now, once your dongle arrives, don't plug it up yet. There are several other things that we need to cover before you go start plugging things in. One of those is your antenna system. There are several options that you have.
First, if you get the unit that I just showed, it actually comes with a little base, a set of rabbit ears, and a little tripod that you can mount it on. This is sufficient to get a lot of frequencies in, say, the 2-meter band, or 440, or other similar amateur radio bands. It also works quite well to pick up commercial FM and AM radio. You can also use an external antenna. Here, I have a fairly old scanner antenna I picked up at Radio Shack many, many years ago, attached to a pole. Scanner antennas are pretty inexpensive. It's a little hard to see in the picture, but it's there at the top, and I've got a couple of zip ties poking out just so I can get an idea of what direction the wind's coming in. Now, what if you want to pick up some longer wavelengths? Well, to access some of the HF bands, you're going to need to have longer antennas than what the little rabbit ears give you. So for those, you can use these little roll-up antennas. These roll-up antennas are under $10 a piece, and they're really designed for shortwave radios. However, they also work quite well with this particular application. You just have a pair of them, and you clip them onto the short antennas that come with the Rtl Sdr kit. Then you simply unroll them to whatever length you need. Here's another example of an antenna. As a ham radio operator, you may like to operate portable. This is the MFJ 1699T, which receives all bands from 80 through 10 meters. Of course, if you have an existing antenna on your property, such as a dipole, a large Yagi antenna, or pretty much any type of antenna that will receive signals, you can hook that up and use it as well. It's important to keep your gear organized. As you get into Rtl Sdr, you'll quickly accumulate little pieces, things that you want to keep together and organized. I found a little inexpensive Plano tackle box at my available big box mart, and it was about $7. It neatly organizes everything that I have. As you can see in the image, the Rtl Sdr dongle is in here, several longer extension cords, some adapters. On the right side, we have the roll-up antennas as well as the little base. Do note I had to make one little modification to the box. In order to get in the longer rabbit ear style antennas, I had to trim just a little notch out of the very back of the case. It only took a few seconds, very easy to do, and just use my pocket knife. With that modification, the case became a perfect fit for this particular kit. So next, we're going to get into setting up Sdr Sharp. Sdr Sharp is the software that is used to communicate with your Rtl Sdr dongle. It also includes the various drivers that you'll need. So where do we get Sdr Sharp from? Well, you'll download it from a website called AirSpy. AirSpy makes their own version of an SDR radio that plugs into the USB port of a computer. Be warned though, their unit, while very high quality and very nice, is also very expensive, usually well over $100. Fortunately, their Sdr Sharp software works with pretty much any dongle that uses the RTL chipset. This then becomes an excellent way to get into software-defined radios. You can then purchase the lesser expensive Rtl Sdr dongle we're talking about here, and if you decide you're really into it, you can come back to the AirSpy site and perhaps look at their dongle. You can jump directly to the download page by going to the bit.ly link on the screen, bit.ly/SDR Sharp. All right, well, let's go now and take a look at the software after we've downloaded it. In my C drive, I created a folder called Amateur Radio. This is going to hold several applications I'll be downloading onto this computer. Into this folder, I have downloaded my SDR Sharp-x86.zip file that I downloaded from AirSpy. I unzip this into its own SDR Sharp folder. We'll go into it, and the first program we want is install Rtlsdr.bat. So I'll come down here, and most likely you're going to need to run this as an administrator. So I'm going to right-click on it. I'm going to select Run as Administrator.
And there we go. It was just that easy. So at this point, we can now plug in our dongle before we go on to the next step. So let me pause the video here just a moment so I can go plug it in. Make sure you hook it to an antenna. And then after it's plugged in, we'll start the video back and continue on with the configuration. All right, so you've executed install Rtl Sdr.bat and you've plugged your device in. If everything went well, you should have some new files in your current folder. I'm going to scroll down, and you're now going to see we have a new file called Zdig.exe. Zdig is an application that helps you install the special drivers needed for your Rtl Sdr dongle. Now, if you don't have this file, you can actually go to the Rtl Sdr website and find the instructions for manually installing them. Here's their website. Just go to rtl-sdr.com and do a search on manual installation, and they have the step-by-step instructions to manually downloading the two sets of files you'll need. You'll need the drivers, and then you'll need the Zdig software, both of which you'll download and place into your folder with the Sdr Sharp software. Okay, let's return to the folder. So let's come back here and let's actually execute Zdig.exe. Now we need to come in here and you need to check Options, List All Devices. We're going to change from USB audio device to bulk in interface 0. That's very important. Bulk in interface 0. Now, because I've run this already, so I could set this up and test it, it actually shows me that I already have the WinUSB driver installed. Let's go take a quick look at a screen capture of this particular interface when you're installing it brand new. In a fresh installation, the driver on the left should read RTL 2832 UUSB, as you see here on the screen. If that is what yours looks like, you can simply click Replace Driver, and that's going to copy the RTL 2832 over the WinUSB driver so your dongle will work correctly. Now, upon clicking Replace Driver, Windows may pop up a message that says it can't verify the publisher of this driver software. Well, that's okay. You can click Install this driver software anyway, and away you go. Okay, so we'll say that installed successfully. We can just close out Zdig. And now we're finally ready to run Sdr Sharp. So we'll find the Sdr Sharp.exe, double click on it, and it opens up for us. So over here, the first thing you'll need to do is in the drop-down, you'll need to select our Rtl Sdr USB. By default, it comes up to AirSpy, which is okay because that's the guys who make it. We need to make sure the first time we change to Rtl Sdr USB. After you do that, you need to come up here to the gear icon and click on Configure Source. You'll pick the generic Rtl 2832 OEM from the menu. You actually have two choices because I was playing with this and installing it. We'll just take number 1. We can leave the sample rate and sampling mode alone. We have automatic gain control checked on for both the RTL unit and the tuner. If we wanted to, we could uncheck these and then manually set the RF gain with this slider. For right now, leave the sample mode in quadrature sampling. We'll explain some of these other modes later. We'll click Close. And that's it. Now you can come up and set the frequency. Now we've already set ours, but you could, if you wanted to, click on this first box, click at the top, it goes up, click at the bottom, it goes down. You can also click there and then type it in manually. And so here I've just keyed in a random frequency. Let's go back to our weather frequency. What's that you say? Weather frequency? Yes, using the NOAA weather frequencies is a good way to test this. Let's take a look at those frequencies. Within the United States, the National Weather Service runs a series of radio stations that are constantly broadcasting weather data.
You can listen in on these by going to one of the frequencies you see on the screen. At the bit.ly link, bit.ly/weatherfrq, you can see a list of all the 50 states, and when you click on it, it will show you the radio stations by geography for your particular state. Going there showed me that the closest station to my house was 162.550. So let's go back into Sdr Sharp and tune into that. Here we are back inside Sdr Sharp. I'm going to come here, I'm going to click on the number 1 so I can start tuning our frequency. And as I said before, I can choose to go up and down by clicking at the top and bottom of the letter, but far more easy is to just simply type it in. So I'm here on the 1, I'm going to type in 162. Now you may be tempted to hit the decimal place. Don't do it. You just enter this all as one big hertz. So it's now 550. And then we'll just zero out 000, or I can simply hit the enter key. This now tunes me into that frequency. Now I'm just going to click on the play button. West winds around 5 miles per hour. Chance of rain 30%. And you should now be hearing my forecast. With scattered rain showers. Highs in the upper 60s. West winds 5 to 10 miles per hour. Chance of rain 50%. I'm going to stop the audio so we can go look at this. I can adjust the zoom level of the upper display. And you can see it's zoomed in. If I hit play again, Wednesday, partly cloudy. It adjusts it. I can see a much tighter signal. If I don't like the colors, I can come down here and adjust the contrast. Now, these really only take effect while we are streaming. So I'm going to come back and play. Chance of rain. And I'm going to quiet him down a little bit. All right, hopefully you can still hear me good. We'll come down here and I can click on the contrast some more. Darken it up, lighten it up. I can also adjust the range. You see the upper graph, I'm adjusting the dBs that I can see. And I can also adjust the offset. Typically, we just leave the offset at 0. A 20% chance of rain showers. Lows in the upper 40s. Now let's go back over here on the left, and we'll go ahead and stop him. We can see I can have wide FM or narrow FM. I can also go into the AM band, lower sideband, or upper sideband, CW, digital sidebands, and of course raw just gives me mostly static, to be honest, but just lots of raw signal information without really trying to apply any filtering or logic like that. All right, so let's do a little experiment. I'm going to change this over to one of the ham frequencies. I'm going to click here, and we're going to go 146,500. And I am now on one of the simplex 2-meter frequencies. Next thing I'm going to do is I'm going to go mute the microphone that I have so that you'll hear me coming over. I'm going to press play, then I'm going to mute the mic. Because I'm going to be on here, I'm going to select NFM for narrow FM. This is N4IXT testing. N4IXT testing the Rtl Sdr receiver to see if it can pick up my simplex frequency. N4IXT clear. Well, that worked out pretty well. Got a pretty good signal out of that. Now, obviously, you can use this to tune in just about any frequency you want to. We can go all the way down into the low kilohertz range, or we can get up into the gigahertz areas. You might try tuning in one of your commercial FM radio stations or maybe a commercial AM. There are tons of things you can do with your Rtl Sdr receiver. So we've now seen how well the Rtl Sdr dongle works at picking up things in the VHF range. It also works great into UHF and so forth. But how well does it work in the lower HF bands? Well, the answer is pretty well if you're using one of the newer dongles. Now, with the original set of dongles that came out, they did not work below 25 megahertz. You had to purchase something called an up converter, which was a separate unit.
In the more modern version, in this case specifically version 3 of the Rtl Sdr dongle I'm using, it has the up converter already built in. So let's go listen to a conversation. I was tuning around the 160 meter band and I found a conversation between several individuals. It was at the 1.880 megahertz frequency. Now, there is one trick you have to know to be able to tune this in. You need to come here to the little gear icon and you need to change the sampling mode to direct sampling, Q branch. And that's what basically engages the up converter. Of course, I've got it set to lower sideband. And I'm going to hit play so that you can hear this. Now, be aware, I did edit this a little bit for time. And also, while they did identify, and because they didn't know they were going to be on a video, I removed their call signs out of respect for their privacy. All right, let's take a listen. I'm going to check the winners here. Oh, they still ain't got nobody listed. They just haven't let it out, have they? No, it sure looks like they would, too. In fact, they ought to be proud of that. They ought to say, so-and-so got it, and he's tickled to death with it. Yeah. You wanted one of them chairs to go with it? Yeah. You have a picture of a mayor on the air with it. Sitting on the chairs. Yeah. They may be waiting for the All right, that was pretty cool, getting to listen in on that QSO or conversation between those hams. Let's take a second to look at navigating around within Sdr Sharp. I already showed you earlier that I can set the zoom for my display window by using this slider. I can get more frequency, less frequency, and really zoom in tightly. Once I set my frequency in the frequency area at the top, I can fine-tune it by using my scroll wheel. So you can see the numbers going up and down as I move around. I can make a big jump by simply coming over and clicking. I can also come down here to the bottom and scroll my display area left and right. I can also click on an area at the bottom to jump directly to that frequency. Now, you may have noticed that my display looks a little different from the standard out-of-the-box display. That's because Sdr Sharp supports plugins. You can find plugins on the Rtl Sdr page. Again, AirSpy is the one who makes the Sdr Sharp software. Rtl-Sdr are the folks who make the dongle that we're using, and they're big supporters of the Sdr Sharp software. And they have a page all about plugins, and you can see they list quite a number of them. And they have installer packages for most of these. So you simply download those and run the installer package. You should place these inside the plugins folder of wherever you placed Sdr Sharp. So here you can see I put my zip files that I downloaded, extracted the zip file. Let's do the night mode plugin one. And when I extracted it, there's either a README that tells you what you need to do to install it. Some of these also have installer files that you can execute to install. During the install process, it will update a file called plugins.xml. So you may have to manually update this file, and you can just open it in Notepad and do the editing. And then some of these have installers that, as I said, will copy the files and update this file automatically for you. Once you get your plugins installed, you simply restart, and you can start taking advantage of some of the extra features. Now let's talk about some of the things in the panel over to the left, because that's where all of the plugins and all of the built-in components exist. You've already seen the source and the radio area. Let's scroll down a little bit to see some of the other pieces. Now, a favorite of mine is the frequency manager. With the frequency manager, you can save groups of preset frequencies.
So you can see here, if I show all groups, I've got my HF bands. I can scroll down to some repeaters and the weather channels. Of course, I can also limit this to just certain groups. Let's go back to the NOAA weather radio. And for this, I'll need to come change my sampling mode back quadrature because we're above 25 megahertz. And I can simply double click on one of these, and you can see it automatically jumps me to that frequency. All right, let's scroll down and look at another one. One is the band plan. You may have noticed that on some of the HF bands, let's jump back up here and I'll just show you this. Go to ham HF and we'll pick one of these. And you can see the big red ham band showing up down at the bottom. This is denoting where my various bands are. And of course, it goes beyond just the ham bands. It also shows me shortwave bands and other areas. And you'll simply check this on in our band plan and say show on spectrum. And there is a toolbar plugin you can get, and you can set different toolbar areas. Now the toolbar is going to be to the right of our large frequency display. So here I can set my frequency step. There's mode control and more. So lots of different options that I can switch to. The last plugin I'll show you is pretty cool. It's called Night Mode, and I can simply change this to a very attractive looking display that works well in a dark ham shack. All right, I think that's enough. You should now have sufficient information to install and navigate around Sdr Sharp. Well, I hope you enjoyed this introduction to the Rtl Sdr dongle as well as the Sdr Sharp software. If you did, how about giving us a like and sharing with your fellow radio enthusiasts? If you have any questions, just shoot me an email, n4ixt@outlook.com, or follow me on Twitter @n4ixt. You can also find out more information about me at my blog, arcanecode.me. Thanks for watching. WG5EEK, otherwise known as the Geek. He is going to do a presentation for us on SDR. So with that, Mike, take it away. All right, thanks for that introduction. Yes, I am Mike, WG5EEK, and I put this together from some of the things that I like to do with an SDR dongle. So I hope you guys enjoy this presentation. So this is just a general overview of kind of where it started. So we'll just get started. What is SDR? So it's software-defined radio, and what's traditionally done with components and like hardware can now be done with software. So you do have to have an actual dongle to do it, or another device. But in the 70s and 80s, actually with DARPA and what is now Raytheon, and their goal was to take a bunch of different protocols and ways to communicate and combine them into one big system, and they call that speakeasy. Originally, the goal was to go from 2 megahertz to 2 gigahertz. And as you'll see later on with these type of devices, we can actually exceed that with current technology for like $20 up to $100, which is pretty neat. And their goal was to do encrypted and unencrypted stuff. So of course, amateur radio, we can only transmit and decode the unencrypted stuff. You can't, you're not supposed to do anything that's encrypted